J'suis dans le salon du chalet occupé, j'peux pas trop parler. Au départ elle m'avait barré, là j'reçois des bonnes années. Devant moi, big gay, donc j'allais saler. J'ai des matchs en futur, si j'perds t'es condamné. Donc j'me laisse aller, car j'suis condamné. Donc j'me laisse aller. Dans la vente de stupes, souvent on se tue, temps plein même aux études. Attends, wow, stop, rewind, pousse-toi, je récapitule. T'es pas de l'équipe, RIP le friendship. Texte pas pour mes news, mais pour des French kiss. Wow, vendredi soir, j'suis dans le backseat, MTL et trafic. Vais les 8 chiffres dans le compte de banque, veut que je sois son copain. J'voudrais bien, mais pour l'instant j'peux pas. J'ai une mission à côte à côte à faire sortir Daron du bloc. On est content quand ça parle content. Classe A9, 7 signé bon temps. Comme B12, je resterai 100 ans. Comme B12, je fais 100 ans. Je fais 100 ans, je resterai. J'suis dans le salon du chalet occupé, j'peux pas trop parler. Au départ elle m'avait barré, là j'reçois des bonnes années. Devant moi, big gay, donc j'la laisse aller. J'ai des matchs en futur, si j'perds t'es condamné. Donc j'me laisse aller, car j'suis condamné. Non, je me laisse aller. Rich nigga 514, j'fais ce qui me plaît. Bitch nigga me sert la main, j'sais pas qui c'est. Colle un Uber, bas les steaks, t'as voulu care. Pour du bif de grammes, des kilos, ça se sert. Si on se voit pas ici bas, ça sera sur scène. J'suis dans le downtown, j'veux pas te voir, j'suis pas dans. Elle me dit qu'elle veut voir Zigna, I don't know how. J'suis pas d'ici, oh my god, j'suis de Casablanca. Casablanca. J'suis dans le salon du chalet occupé, j'peux pas trop parler. Au départ elle m'avait barré, là j'reçois des bonnes années. Devant moi, big gay, donc j'la laisse aller. J'ai des matchs en futur, si j'perds t'es condamné. Donc j'me laisse aller, car j'suis condamné. Non, j'me laisse aller. Changé nos mères. Rappelle-toi des jours qu'on se promettait tout. On 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 se promettait tout. Ma chérie, tu me connais pas ma vie. Ma chérie, tu me connais pas ma vie. Ma chérie, tu me connais pas ma vie. Ma chérie, tu ne connais pas ma vie, mais moi je connais la tienne, c'est pour ça que t'as peur. T'as rêvé d'amour, j'ai vécu 2 jours, ensuite on a changé nos mœurs. Rappelle-toi des jours qu'on se promettait tout, mais moi je ne veux que l'argent du beurre. Je récupère tout, m'en bats les couilles, tu veux pas que je sois de mauvaise humeur. Remémore-toi, on était bien, y'avait pas de sous, mais y'a des rumeurs. Et la vérité, je préfère rester seul comme ça t'es évité. Entre nous c'est mort, non t'as pas quitté. T'es pas invité. Ça bicra, ça visseur. Oui tu mens, ta visseur. Une de cœur, pas de bicra, pas de bicra. J'ai des Nike, elle a des white vans. Low-key, j't'ai fait trop de peine. Non frère, non no friends. Non frère, non no friends. J'ai des Nike, elle a des white vans. Fais pas à main que tu gères les bails. J'ai besoin de toi quand je tape jusqu'à minuit. Mais moi je pense qu'à la main. Et prends pas tes calls, tu me saoules avec Fendi. Toi ne faisais que braille. Donc j'ai dit bye au michto, on vous maudit. Rien à foutre, c'est ton cœur à briser. C'est pas moi, c'est toi qui as cherché les ennuis. Tu voulais monter l'avantage, donc sa valeur est plus grande, tu adores la nuit. Rappelle-toi, garde-toi, j'ai ne valait rien de chez Olanda. Comme toi, ton make-up est lenta, tu sais, ça fait longtemps. Dans le temps, amateur relève ça. Ça bicra, ça visseur. Oui tu mens, ta visseur. Une de cœur.
Low-key, j't'ai fait trop de peine. Non frère, non, no friends. Non frère, non, no friends. J'ai des Nike à des white men. Genre dans la matrice, je vis dans les ondes. Je vis de la somme. Où sont les bons frères? Où sont les hommes pères? Où sont les non-mères? Où sont nos sœurs? Où sont les bonnes mères? Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. What's up tout le monde? Donc un live stream surprise, hein? Et tout le monde est là encore, 31 personnes, juste les fidèles, les vrais, hein, les vrais soldats, les capitaines, les sergents. Tout le monde est là, donc j'espère que tout le monde va bien. Un mercredi soir, une autre vidéo avec vous, un autre live stream avec vous. Donc ce live stream, il va être un peu différent. Un peu différent, c'est ce que je faisais avant, hein, au début de l'année. Je faisais des vidéos d'éducation. Donc voilà, Gary Gangster qui parle, ou un événement, ou n'importe. Donc aujourd'hui, ça va être un live stream de vidéos. Donc j'ai 3 vidéos à vous présenter ici. Donc une vidéo qui dure 1 heure, la deuxième vidéo elle dure 17 minutes je pense, et la troisième vidéo elle dure comme 5 minutes ou 6 minutes. Donc les 3 vidéos sont différentes. La première vidéo, on a Brook and Whistle. Donc vous avez vu la nouvelle avec Ripple et People, le truc de Philippines avec ODL. Donc ODL, il est au Moyen-Orient, il n'arrête pas d'évoluer, il n'arrête pas d'expandre et de prendre plus de morceaux de la planète, etc. Donc, et en plus de ça, ce gars-là, Brook and Whistle, il parle avec Havoc. Havoc, c'est le vice-président de Mastercard. Et ce gars-là, vice-président, parce que nous, on n'arrête pas de dire comme quoi Mastercard, c'est le partenaire de Ripple, mais il n'y a aucune confirmation. J'ai posté sur le Discord 3 photos. La première photo, tu peux dire qu'elle était fake parce que même les likes, c'était un peu bizarre. On parlait de 589 likes et vous savez c'est quoi le 589, donc c'est un peu bizarre. On peut dire que la première est fake. Mais la deuxième, les 2 trucs que j'ai postés sur le Discord, c'était vraiment des tweets venant de Mastercard. Et là maintenant, avec cette vidéo que je vais vous présenter de 1 heure, donc c'est une vidéo enrichie d'informations, ce n'est pas Lord qui parle, ce n'est pas Biggie qui parle, ce n'est pas je sais pas qui parle, c'est 2 acteurs dans l'écosystème qui parlent. Un gars de Mastercard et un gars qui parle de ODL qui travaille chez Ripple dans l'Asie du Sud-Est, du Sud-Ouest. Donc les 2 parlent, communiquent, ça parle de tout ce qu'on veut savoir, ça parle de tout ce qui nous excite et ça parle de tout ce qui nous fait bomber. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter ça. Sinon, la deuxième vidéo, ça va parler de Brad Garlinghouse, le CEO. Donc, on le voit bien ici. C'est non seulement Brad Garlinghouse, mais Mike Novogratz, Nicolas Cariat at Future Investment Initiative. Et ça vient de Bank XRP, mais je ne sais pas quand ça a eu lieu cet événement, mais je pense que c'était la semaine passée ou quelque chose comme ça. Sinon, la troisième vidéo, il y aura la SEC versus Ripple et ça vient de Linkto. Vous vous rappelez sur le Discord et partout même sur le Telegram, je vous ai parlé de Linkto. Linkto, c'est l'application, c'est la compagnie qui te permet d'acheter des actions de plein de licornes comme Ripple, comme comment il s'appelle, Uphold, comme plein d'autres trucs dans la crypto, tu comprends? Donc Linkto, elle est en train de supporter Ripple dans l'affaire avec la SEC. Donc, elle a ramené Jeremy Hogan, elle a ramené John Deaton, 2 les plus gros avocats dans cet écosystème, dans la crypto, qui sont là pour nous. Elle les a ramenés pour qu'ils fassent une vidéo avec un des gars de Linkto. Donc, les 3, ils font une belle vidéo de 7 minutes 26. Ça va être très, très intéressant. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer les 3 vidéos. Donc, la première vidéo, 57 minutes. La deuxième vidéo, 16 minutes. La troisième vidéo, 7 minutes. Donc, on va parler de 1h20, 1h30 facilement en vidéo. Dès que je vais finir ça, les vidéos, je vais attaquer Twitter et quelques petites analyses techniques parce que vous avez vu la chute, hein, on a eu une folle chute, une chute inattendue pour de vrai, hein, c'est vraiment fucked up, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Pour nous, c'est une opportunité parce qu'on sait que c'est en train de se préparer pour la fin d'année. Mais bon, anyway, on va regarder tout ça ensemble. Et j'espère que vous êtes prêts. Donc, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous tous, la famille. Je salue tous les membres du Discord. Je salue tous les membres Telegram aussi. Hier, c'était un magnifique stream. Merci à Biggie, merci à Laurent pour hier. Donc voilà, Manu Martin, salut à toi. Nick Greg, salut à toi. Dolion, salut à toi. Pirate, salut à toi. Susuke Eizen, salut à toi. AI, Yasu, Christian, Abinora, Pierre, Notorious, my man.
Amin Amino, my man, what's up? Willy Perra, Crête, salut mon gars. Mitsu, Yasu, Beer Life, capitaine, salut. Alpha Omar Bariz, Spido, Emmanuel, Ruben Ramos de Jesus. Lorival Fernando Domingos Gonzalez. Aïe, 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 vous avez. J'adore. MKZ, Miranda Maria, Jimmy Poulain, Franck C37, le frérot, le sang, comment tu vas? Weshan Gaming, Ryan, Benjamin, Amzian, Mohamed Amir, Boupso et Notorious encore une fois. Salut à vous tous. 54 personnes, 22 likes, les gars. On peut chercher des likes, s'il vous plaît, des likes. C'est la seule façon pour me supporter. Hein? Si tu veux pas payer, tu veux rien faire et je te demande pas de payer pour de vrai. Mais le like, c'est la chose la plus simple. Tu subscribes et tu likes, c'est tout ce que je te demande. Biggie, il est avec nous. Salut, Biggie. On fait la place au Grizzly. Vas-y, on se lève. Monsieur le Grizzly, comment tu vas? Monsieur le Grizzly? Salut. Ne me mange pas ce soir, ne me mange pas. Ah merde. Aïe. Salut à vous tous les gars. Tout le monde est là. Denis Côté, Puzzle Dean, Pascalis. Donc on commence. Je vais juste faire les petits trucs avant d'aller plus loin. XRP, 1,3$, une baisse de 7,14%. Le market cap, on parle de 48 milliards, une baisse de 7,01%. Et le volume dans les dernières 4 heures, on parle de 6 milliards, une hausse de 111,82%. Et le circulating supply, on parle de 47 milliards, 2 millions de XRP en circulation. Tu vois, donc il y a plus de XRP en circulation, plus de transactions et plus de wallets qui s'ouvrent et plus de monde intéressé sur XRP. 47 milliards, 2 millions de XRP en circulation. C'est incroyable, ça monte ici. Market cap 2 trilliards, 479 milliards. Donc, il y a eu facilement 120 milliards qui est sorti de la crypto depuis hier. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 166 milliards. Donc, il y a beaucoup plus d'intérêt à trader parce que, il y a des opportunités. Le market a chuté, donc les gens achètent. Donc, il y a plus d'argent qui est en jeu. La BTC dominance, 44,9%. Donc, elle a baissé de 0,1%. C'est pas quelque chose de cool. Donc, vous savez, Decent Wallet, je suis affilié avec le Decent Wallet. Si tu es intéressé par XDC, si tu veux acheter du XDC, tu veux sécuriser du XDC, donc je te conseille le Decent Wallet. En fait, non seulement du XDC, mais n'importe quel actif numérique. Je te jure, il est très bien. Il est même, il y a vraiment beaucoup de monde qui le compare à Ledger. Ils trouvent qu'il est meilleur que Ledger. Pourquoi? Parce que aussi, tu peux interagir avec la DeFi, n'importe quelle plateforme de DeFi, dont Songbird et Flare Network, et tu peux sécuriser tes actifs numériques. Donc, c'est quand même bon. Empreinte digitale, je suis affilié avec eux. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50. Donc, voilà, je te laisse le lien. Si tu veux acheter un cold wallet qui te permettra de sécuriser n'importe quel actif numérique dans XDC, clique sur mon lien. C'est une façon de supporter la chaîne et toi, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109. OK? Bon, 61 personnes, 40 likes. Je veux juste attendre un peu plus de monde parce que les vidéos sont quand même intéressantes et j'ai pas envie que les gens ratent ça. Mais bon, on va aller dans les analyses techniques. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les analyses techniques. Vous vous rappelez encore une fois mes petites lignes, hein, mon petit arc-en-ciel jusqu'à maintenant, jusqu'à date. Et là, vous vous rappelez, hier, j'avais mis une ligne jusqu'au 24 octobre. Et là, je me suis dit, peut-être avec le bullish engulfing candle, on pourrait voir un pump vers le haut. Malheureusement, dès qu'on a eu le bullish engulfing candle, on a eu un bearish engulfing candle directement après. Et là, boum, ça a chuté. Bon, c'est pas grave. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai enlevé cette ligne saumon que j'ai mis hier et je l'ai allongée, tu vois, donc jusqu'au 28 octobre. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Du 21 octobre au 28 octobre. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Donc, si on revient en 2017, juste un petit moment, si on revient en 2017, tu vois, la même chose, j'ai poussé les lignes saumon, hein, les lignes ici qu'on voit ici, tu vois, je les ai mis ici, tu vois, je les ai mis là. Donc la fin au 24 octobre. Donc c'est ce qui était là au dernier stream. Donc le dernier stream que j'ai fait lundi, c'est ce que je vous ai mis comme ligne saumon. C'était du 21 octobre au 24 octobre. Mais si tu regardes ici en 2017, tu vois, ça a continué de baisser jusqu'au 28 octobre. Mais ce n'était pas une chute aussi forte que celle qu'on vient de rencontrer maintenant. Parce que regardez qu'est-ce qu'on a eu en 2017. On a eu la première chute, hein, ça coïncide exactement avec la chute qu'on a eue juste avant celle-là qu'on vient d'avoir aujourd'hui.
Et là maintenant, qu'est-ce qu'on a directement après? 2 jours après, on a eu une autre petite chute. Ok? Donc tout ça s'est arrêté le 28 octobre. Et boum, c'est parti en couille jusqu'au 5 novembre. Ok? Excusez-moi. Ça me gratte. Donc maintenant, si on recule, si on avance vers on va vers le 2021, est-ce que c'est en train de se répéter exactement pareillement? Non. Hein, je serais un menteur si je vous dis ouais, c'est pareil, c'est pareil. Mais c'est en train de rimer quand même. Donc, ça rime. C'est en train d'imprimer quand même le même, si tu veux, le même esprit, hein, le même vibe, si tu veux. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Parce que de 1, la correction, elle est beaucoup plus forte que celle que 2017, c'est sûr. Donc déjà, ça ne se répète pas. Mais on a quand même eu cette chute-là, hein, pas aussi forte que maintenant, mais on l'a quand même eu jusqu'au 28 octobre. Donc maintenant, on est le 27 octobre. On est quelle date aujourd'hui? On est le 27. On est le 27 octobre. Donc, il reste une autre journée. Est-ce que du 28 octobre au 5 novembre, on aura une explosion comme on a eu en 2017? Je ne sais pas. Mais jusqu'à maintenant, on peut dire, on peut continuer à dire que, hey, c'est en train de suivre exactement pareillement que 2017, mais la correction qu'on vient d'avoir ici, donc si on calcule la correction ici qu'on a eu depuis ça c'est quelle date ça? Le 21 octobre, si on la calcule et on voit cette correction ici, on parle de 13,42. Donc, et vous vous rappelez en 2017, en novembre, on a eu une correction de 30%. Est-ce que c'est la dernière correction et ça va partir en cours jusqu'à décembre, début de l'année 2021, 2022? Peut-être, hein? Peut-être c'est la dernière correction. Peut-être ça va continuer encore, faire un 20%, 30% de correction et partir. Donc, si ça fait ce comportement, on peut dire que ça ne rime pas comme 2017. Oui, ça a rimé au début, mais dans cette section-là, il y a eu du changement. En 2017, on l'a vécu en novembre, mais en 2021, on est en train de le vivre en fin octobre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas vraiment un gros changement, mais tu peux dire que c'est un peu pareil. C'est juste la chronologie qui change un tout petit peu. Maintenant, ma question est, est-ce que cette correction, boum, ça monte, et une autre correction, et boum, ça monte? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, ouais, c'est ce qu'il y aura. Ça, c'est un scénario. Ou bien, juste cette correction et ça part. Ou bien, encore une fois, comme je t'ai dit, une autre correction qui nous attend au mois de novembre pour que ça parte. Donc, moi, je dirais, je ne serais pas étonné de voir une autre correction au mois de novembre parce que c'est fait exprès pour faire peur aux gens. Donc, quand il y a le bull run et quand il y a le bull market et quand c'est en train de monter, c'est beaucoup plus difficile de prévoir les choses parce que le bull market, il est beaucoup plus difficile que le bear market. Le bull market, c'est les émotions. Ça monte, tu as peur. Est-ce que je trade ou je trade pas? Ah, quand tu vois que les choses chutent, tu trades et boum, ça monte devant ta gueule. Tu comprends plus qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que ça peut arriver pour faire peur aux gens. Plus on approche vers décembre et janvier, plus il y aura ce genre de thé. Donc voilà, ça c'est mon petit scénario. Avant qu'on commence, 79 personnes, 50 likes, salut à vous tous. Ça commence il y a des gens. Donc bon, ça c'est ma petite analyse technique. Sinon pour XRP, c'est la même chose. XRP est suivi BTC, donc vous l'avez bien vu. Hier, il était à 1,15. Il a bien break les canaux et tout que je vous ai expliqué hier. Malheureusement, il est revenu directement après. Donc tu vois ici, donc si on voit ici dans le 4 hour, hein, donc je vous l'ai montré hier, le mec il est parti, il a break ici, regarde qu'est-ce qu'il a imprimé, Moi je n'ai même pas regardé l'analyse technique. Et ça là c'est une shooting star. Ça c'est une confirmation comme quoi les choses vont aller vers le sud. Parce que de un rejet à ce niveau-là, un autre rejet à ce niveau-là, et en plus de ça, il imprime une shooting star. Et en plus de ça, BTC dump. Donc, les gens qui ont vu ça, qui étaient devant leur écran, hein, c'était un joli short, un joli trade à faire et boum, tu aurais ramassé plus de XRP. Bon, anyway, je ne suis pas en train de vous dire de trader. On n'a pas besoin de trader, on est déjà bien parce on a eu beaucoup de temps pour ramasser des XRP. Donc là, maintenant, on attend, that's it, that's all. Bon, ok. Le bro, tu peux parler vite fait de XR Dodge. Je connais pas XR Dodge. Biggie nous a prévenu, tout sera fait pour nous dégoûter. Ouais, crête, t'as tout compris. Salut Enzo, my man. En bas du graphe, tu as un bouton calendrier sera peut-être plus facile pour passer une période à l'autre ou alors tu ouvres 2 onglets. Ouais, je sais, Nick Greg, je sais. Écoute, moi, je suis pas un gars qui s'organise, je te jure. Il y a plein de gars, je regarde sur leur chaîne YouTube, ils sont là, ils appuient sur un bouton, tout est clair, tout est clean.
Moi, je me repère dans le désordre. Je suis comme ça, tu comprends? J'ai vraiment une méthode dégueulasse, je l'avoue, hein. Mais anyway, c'est juste, j'y pense pas. La correction est plus forte, mais le pont va l'être aussi, donc c'est plus ou moins le même pattern. Ouais, c'est juste, je vous explique. Je suis pas en train de vous dire, ouais, c'est mort, là. C'est la merde. Non, juste, je vous explique qu'est-ce qu'on voit ici, mais c'est très, très intéressant. C'est inévitable, les choses vont aller vers le nord. Tu vois, ici, on peut dire que il est en train d'imprimer un bear flag, tu vois? Pas un bear flag, mais genre une bearish pennant. Ça, c'est XRP, je parle de XRP, tu vois. Mais encore une fois, ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur. Tu peux te dire, ouais, c'est bon, ça va chuter, parce que si tu renverses la charte de l'autre côté, ça c'est bullish. Donc, c'est la même chose. Bullish, tu vas dire, ah, ça va continuer vers le haut. Mais ça peut être trompeur. Donc, c'est vraiment à voir. Si BTC continue à damper, ben ça, soyez-en sûrs que XRP va damper. Mais ça, c'est un bearish pennant. Donc, c'est à suivre. Il faut voir qu'est-ce qui se passe. Ok. Tout d'abord, s'il break ça d'abord, il doit d'abord break le 1 et 4 pour aller plus loin. Mais s'il break cette ligne-là, on peut le voir directement facile toucher le 99 sauts encore une fois. Ok. Mais je ne pense pas qu'ils vont le laisser toucher le 99 sauts, à mon avis. Hein, je ne pense pas. Ok. Bon. Si vous avez salut à tous, c'est le professeur Déprimus. Je l'avais dit, pas de bully run avant la période prière du soir. salut Philippe, comment tu vas frérot? Je suis très content que tu sois là. Très content que tu sois là. C'est Ubaru, soi-disant le Dogecoin du XRP. What? Moi, je ne suis pas ces conneries-là, mais bon, je vais te faire plaisir. On va aller voir c'est quoi. XR Dodge. Il n'est même pas sur TradingView. Il est où là, ce XR Dodge? Il est où? Tu me diras, il est où? Fais gaffe, les XRP sont là. Je roule, j'attends la liberté financière, le ledger dans la poche. Peace, mon frère. Yeah, mon gars. Mike Dundee, salut à toi. Bravo. Shiba vient de passer à la 9e position sur CoinGecko devant Dogecoin. Yes, bah écoute, je vous l'avais dit, moi, Shiba sur le Discord, bah, je ne suis pas le seul qui le dit, tout le monde le dit, même Biggie le dit, tout le monde le dit. C'est les shitcoins qui vont exploser maintenant. Les shitcoins vont te faire pleurer. Si tu n'es pas positionné sur les shitcoins dans Shiba, dans Doge, et tu vois Doge faire des 100%, des 50%, des je ne sais pas combien, juste Shiba, regardez, aujourd'hui, il est déjà 23%, 30%, je ne sais pas combien, tu vas pleurer. Mais je te jure, tes couilles vont te gratter. Tu vas dire non. Tu sais quoi? Viens, je vais vendre celui-là pour celui-là. Viens, ça va te toucher, ça va te gratter les couilles. Je te le dis. Mais c'est toujours comme ça. Les shitcoins pompent en premier pour que les gens, les chevreuils, les cons, les stupides, vendent ce qui est de sérieux pour switch, pour ce qui est de shitty, de ce qui est mauvais, de ce qui est whack, comme Shiba, etc. C'est toujours comme ça. On a vécu ça au début de l'année, en mars et en février, etc. On a vu Shiba faire la folie, on a vu Akita faire la folie, on a vu d'autres conneries faire la folie. Tous les chiens, ils ont fait la folie. Encore une fois, encore et encore avant la grande explosion. Donc, ne faites pas de bêtises. Si tu as de l'argent de plus, tu as $100, $200 ou $1000 de plus, va chez du Shiba, merci, bonsoir. Si tu perds, au moins tu as perdu $1000, mais tu n'as pas perdu un actif sérieux avec une utilité pour du Shiba si les choses dégénèrent ou quelque chose. Parce que même si tu investis sur Shiba, je te dis, tu es la personne, la plupart d'entre vous, c'est des personnes, au moment où Shiba va faire des x5, fois je ne sais pas combien, les gens ne vont pas vendre. Ils vont dire, ah, j'attends un peu, j'attends encore, je vais faire de l'argent, je vais faire plus d'argent, je vais faire, et boum, il n'y a plus rien, et les sauges chutent, et là, tu ne fais pas d'argent, tu es dans la merde. Donc, faites attention, faites des stratégies, mettez votre argent dans les trucs sérieux, parce qu'après Shiba, après Doge, les choses vont éclater. Ok, les vraies choses, comme les vrais actifs, comme XRP, comme XDC, comme. Vous savez de quoi je parle. Tout est fait pour vous faire lâcher vos tokens qui comptent vraiment. Tu as tout compris, Cred. Yes, je suis bien content d'avoir gardé mes Shiba, mais pas longtemps encore. Ouais, ben écoute, c'est sûr, les gens qui ont gardé leur Shiba, j'ai rien à dire, c'est bien, c'est bravo. Tu as gardé tes Shiba, tu as pris le risque. It's all about the risk. C'est le risque. Tout ce qu'on fait, c'est le risque. Si par exemple, moi, je vous dis de ne pas risquer ici, et après tu risques toi et tu fais de l'argent, ben bravo à toi. C'est moi qui n'ai pas voulu risquer, c'est moi qui n'ai pas vu l'opportunité, la chance de faire du cash. Mais en même temps, il y a des gens voilà, qui préfèrent juste dire, ok, tu sais quoi, moi, même si je ne me précipite pas, même si je ne fais pas ce profit-là immédiatement, je suis bien positionné pour le faire plus tard. C'est ce que je fais moi.
Tu comprends? Moi, je me positionne sur les actifs numériques qui ont une très grande utilité et qui ont quand même le 2 zéros après la virgule. Ils ont le 3 zéros après la virgule. C'est comme si tu veux, c'est comme Shiba si tu veux. Maintenant, le Shiba, on parle de hype. On parle d'un chien. On parle. Donc, les gens qui ont gardé le Shiba et continuent à le garder pour faire du cash sans toucher leur actif numérique qui est très sérieux, bravo à vous, je vous applaudis. Mais maintenant, les gens, moi je parle aux gens qui vont voir Shiba faire des 100%, des 200, 300, 400% et ils vont vendre leur actif numérique qui n'a pas encore pompé pour du Shiba et il va acheter du Shiba quand il a fait du 500%, je te parle à toi. Fais attention, ne fais pas le con. Ok? Faites attention, ne faites pas les cons, restez calme et contrôlez vos émotions. Parce que là, ça fait déjà 1 an que vous êtes dans le game, là, presque 1 an. Là. Donc, tu n'as plus le droit à l'erreur. Il faut que tu contrôles tes émotions, ok? Bon. C'est normal que ça me fasse rien de voir les shitcoins pomper. Franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai même la GR exercé au point. Oh, Isola Pino, je sais déjà, toi. Ah, carré, mon gars. Donc, anyway, Shiba sur Flare, ouais, c'est bon, mais ouais. Mais ce genre de plateforme, mettre du Shiba juste parce qu'il a du hype. Tout le monde est là-dedans. Tout le monde est là-dedans. Donc, c'est normal que tu fasses rentrer du Shiba parce qu'il y aura beaucoup de monde qui vont utiliser le Shiba. Donc, tu vas faire des frais sur eux, tu vas imposer des trucs sur eux, donc tu vas faire du cash sur leur tête. Donc, quand il y a du hype sur un coin, c'est normal qu'une plateforme va l'ajouter parce qu'elle voit de l'argent qui va rentrer dans sa plateforme. Donc, je comprends Flare et je comprends d'autres plateformes d'échange. Mais Shiba en tant que tel, arrêtez là, de me foutre de ma gueule là, arrêtez avec vos Shiba. Et arrêtez avec Doge. Il n'y a rien, zéro, que dalle. Voilà. Donc voilà les gars, 103 personnes, ça fait combien de temps que je parle déjà là? C'est 20 minutes, ok, 20 minutes. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire avant que je commence? Bah ici, regardez Shiba Inu, hein. Je voulais vous le montrer tout à l'heure, ben voilà, en parlant de Shiba Inu, et regardez comment Shiba Inu and Gold, US Gold Buyers a le plaisir d'annoncer que nous acceptons désormais Shiba Inu pour l'achat et la vente de lingots, et de pièces d'or et d'argent physique. Shit, man, imagine maintenant, c'est incroyable. Maintenant, Shiba, il est à côté de FedEx. Donc, yeah, that's it, man. So, that's good, man, Shiba. Et je pense que juste ça va le faire pomper. Incroyable. SGB, c'est magnifique. Tu veux un mot sur SGB? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur SGB? Hein? Tu as le maître de ce genre de choses. Cryptapéro, salut à toi mon gars. Et tu as le sergent, le caporal, le colonel crypto-crypteur qui parle déjà de ça. Donc moi, SGB, hein, une personne normale comme toi et moi, qu'est-ce que je pense de SGB? C'est une tuerie. Voilà, c'est une tuerie. Spark et SGB, pour moi, ils sont mis dans une catégorie d'actifs numériques dans mon portfolio que je ne vendrai jamais. Dans le sens que quand je dis je ne vendrai jamais, ça dépend de ma vie, ça dépend des situations, dans quel état je serai dans 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Mais quand je parle maintenant, je parle de la prochaine 5 ans, 6 ans, 4 ans, 10 ans même si tu veux. SGB et Spark, c'est deux actifs que je ne vendrai pas. Pourquoi? Je ne le vendrai pas parce que le réseau va me permettre de me donner un passive income tout le temps que je serai là-dedans. Tu comprends? Donc, je vais toujours gagner plus de SGB, je vais toujours gagner plus de Spark pour acheter plus de XRP, pour, je sais pas moi, les convertir en fiat, pour faire ce que je veux. Donc, plus je reste là-dedans, plus je ferai du cash. Plus je reste là-dedans, plus je ferai du cash. Donc, pour moi, SGB et Spark, ce n'est pas des actifs que j'achèterai. Je vais attendre qu'ils montent, qu'ils font un x10, x30 ou je ne sais pas combien je vais les vendre. Non. Plus je reste dans le réseau, hein, en les utilisant, plus je ferai du cash sur le long terme. Donc, c'est pour ça, moi, SGB, c'est une tuerie. SGB, il faut l'avoir. Spark, il faut l'avoir. Donc, non seulement tu peux déléguer, mais tu auras aussi des opportunités de malade comme des airdrops. Hein. Regardez, maintenant, on aura le airdrop X5 qui aura lieu le 5 novembre. Donc, si tu as des SGB sur Bifrost ou des SGB sur Bitrou, tu recevras des X5. Et X5, c'est un autre délire que Tapero, il a expliqué la dernière fois. Un autre délire qui va te permettre d'avoir d'autres trucs. C'est illimité. Hein? Et on connaît que la pointe de l'iceberg. Même pas la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg. Tu comprends? Parce qu'il y aura Flare Finance qui s'en vient, il y a Flare Loan, Flare Mutual, Flare je sais pas quoi, Flare, les LP Pools, blablabla. Pour l'instant, on a la délégation et juste avec la délégation, tu fais de l'argent. Et ça, c'est magnifique. Donc, plus tu as des SGB, plus tu gagnes des SGB. Et plus tu gagnes des SGB, tu les réinvestis pour gagner plus de SGB.
Et plus le SGB monte de prix, il apprécie, plus toi tu fais de l'argent. Donc c'est du win-win, magnifique. Et ça c'est juste avec le SGB. Tu peux faire la même chose avec Spark. Donc imagine combien de corridors et combien d'argent tu peux faire. C'est incroyable. Enzo, il a lâché du XRP pour du Shiba. Eh ouais, eh ouais. Tu peux swap Doge en euros sur Binance quand même. Ouais, ok. Et après, Tiwaz, tu me dis ça, c'est comme si Doge, il répare des fusées, là. C'est comme si Doge, il te permet de résoudre des problèmes mondiaux. Waouh! Oh! Tiwaz! Damn, man! Tu viens de sortir une bonne nouvelle ici, là. Tu peux swap du Doge en euros sur Binance. Waouh, 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 waouh. Tu m'as sorti une folle utilité ici, là. Je rigole, mais ça ne veut rien dire. Salut, ça fait un bail que je regarde plus les vidéos XRP, il me dégoûte, mais j'y crois. Pour de vrai, moi, je suis venu pour rigoler ce soir. Vous me faites rire, vous me faites rire. C'est quoi? Salut, ça fait un bail que je regarde plus les vidéos XRP, il me dégoûte, mais j'y crois. Ok, bah écoute, s'il te dégoûte, bah prends du Shiba. Au moins, Shiba, c'est un petit chien, tu peux le caresser, il peut aboyer, il peut courir, tu peux le ramener dans le jardin. Tu vois, c'est mieux, c'est mieux. Va avec Shiba, frérot. Ah, ouais. Commentaire sur graphique de tel. Pour de vrai, c'était pas une journée de graphique ni de trucs comme ça, hein, les gars. C'est juste, je vous ai fait plaisir. Je vous ai parlé un peu, mais là, on dirait que ça va être un stream d'analyse technique. Et moi, j'aime pas les analyses techniques. Ben, je veux dire, parce que je suis pas un trader. Donc, pas me prendre pour un trader. Donc ici, si on va dans le daily, si on va dans le, excuse-moi, si on va dans le monthly, tu sais quoi, on va aller dans le monthly. On va voir les choses, comment elles se font. Donc, monthly, simple ici, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de sérieux. Hein. Donc ici, on le voit, des 3 mèches, 3 rejets, 1, 2, 3. Donc, sérieusement, c'est clair et net, une résistance ici. OK? Donc, ça, c'est simple. Maintenant, si on va faire un Fibonacci retracement avant d'aller plus loin, pour voir les choses, à quel niveau elles peuvent aller. OK? Maintenant, tu vois, ici, on voit le RSI. Donc, le RSI, on le voit, il est dans la zone bullish, donc la zone haussière ici dans le RSI. Donc, le monthly, il a beaucoup de place pour aller à n'importe quel moment. Il peut pomper et partir très loin. Maintenant, ça, c'est le monthly. Qu'est-ce qu'on voit dans les bougies? Les bougies, il n'y a rien de sérieux. Comme je vous ai dit ici, on voit la première mèche, donc un rejet. Et ça, on l'a eu le mois d'août. Le mois de septembre, on a eu un bearish engulfing candle. Donc, ça aurait pu continuer parce que ça, c'est quand même bearish. Donc, c'est quand même baissier. Et un bearish engulfing candle dans un monthly, ça pouvait continuer. Mais, qu'est-ce qui s'est passé directement? Grâce au market et grâce à plein de choses, Telcoin, il a décidé de pomper vraiment vers le haut. Et il a imprimé un bullish engulfing candle. Mais malheureusement, il a imprimé une autre mèche. Donc, ça veut dire un autre jet. Telcoin n'est pas encore prêt. Donc, s'il réagit, il réagit avec le market. Il réagit avec Bitcoin. Il réagit avec tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour l'instant, encore une fois, le volume n'est pas wow. Maintenant, si on descend vers le weekly pour voir s'il y a d'autres choses à voir, s'il y a des trucs cachés qu'on pourrait repérer. Ah, et c'est ça ce que j'aime. Donc, encore une fois, comme on appelle, regarde, je vais vous le dire, je vais vous le montrer. On voit ici, top. Un creux, tu vois, il y a un creux ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Un creux plus haut. OK? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs sont très intéressés par tel coin. Donc, on voit une accumulation ici. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, sur un macro, donc sur une charte macro, sur un time frame qui est beaucoup plus gros, comme le weekly ou le monthly, c'est très sérieux. Et on le voit ici clairement. Même si c'est bearish, il imprime une activité baissière, il imprime quand même un creux plus haut. Et ça, c'est une accumulation. Les acheteurs sont très sérieux avec tel coin. Et qu'est-ce qu'on voit ici encore? Le RSI. Le RSI, encore une fois, il est dans la zone bullish. Il est juste, voilà, il frôle la zone
bearish, mais il est quand même dans la zone bullish. Il a beaucoup de place pour aller vers le haut. À n'importe quel moment, il peut nous faire quelque chose de fou. Encore une fois, dans le weekly, cette semaine, on le voit bien toucher cette résistance qui est la ligne rouge et on la voit vraiment, vraiment très, très difficile parce que c'est vraiment un truc majeur. Pourquoi? Parce que regardez la première mèche, le 17 mai 2021, le 24 mai 2021, encore un autre truc, le 7 juin 2021, le 21 juin 2021, tu sais, il l'a utilisé comme support. Encore une fois, le 28 juin 2021 et depuis, il est en dessous. Tac, 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 tac. Donc, s'il la break, facilement, on pourrait voir le 3 sous, même le 3 sous 7, le 4 sous, court terme. Et moi, je pense vraiment fortement que d'ici la fin de l'année, même le début de l'année prochaine, on pourrait voir facilement le 25 sous, 50 sous tel coin. Vraiment, ça a l'air d'être un rêve, ça a l'air d'être irréaliste, mais tel coin, c'est quelque chose de gros. N'oubliez pas, il est déjà dans 16 pays. N'oubliez pas qu'il a, il a la charte fédérale venant de Nebraska. N'oubliez pas qu'il est là, il fait partie du gouvernement. Pas il fait partie du gouvernement, mais je veux dire qu'il travaille avec le gouvernement, il travaille avec les législateurs, il travaille avec les régulateurs. Il est là, il est sérieux. Tel coin, ce n'est pas n'importe quoi. Il est live en ce moment même dans 16 pays. Et en plus de ça, il fait partie de la GSMA. La GSMA, elle contient 800 opérateurs mobiles avec les opérateurs mobiles comme Vodafone, blablabla. Ok, n'oubliez pas ça, c'est sérieux tel coin. Maintenant, ça c'est le weekly. Est-ce que, avec ce qu'on est en train de voir ici, est-ce que ça peut domper? Oui, ça peut continuer à domper, mais je ne pense pas que ça va descendre plus bas que le 0.0135 pour que ça continue à imprimer des creux plus haut pour aller plus haut. Ok? Donc, si on va dans le daily, on va voir ici facilement qu'est-ce qui se passe. Donc, le daily, il n'est pas très, très joli là. Hein? Donc, le daily, ça peut continuer à baisser. Ça peut vraiment encore toucher le 0,016. Tout dépend de Bitcoin. Donc, si Bitcoin continue à baisser, donc on pourrait voir tel coin baisser. Mais sur le overall, long terme, tel coin, il est en train de se positionner. Je ne vais pas descendre plus bas vers le 4 hour, le 1 heure ou le 15 minutes. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas un trader et ce n'est pas un live stream qui est basé sur le trading. Mais avec ce que je viens de te montrer, juste ces deux-là, hein, les choses sont en train de se préparer. Ok? Donc, soyez prêts pour tel coin. Bon. Les gars, 113 personnes quand même, hein? Salut à vous tous, je suis très content que vous soyez tous là. Les likes, les gars, les likes. Je me suis mis dans la crypto juste depuis une semaine, mais tu es l'un des seuls à bien expliquer où on peut passer des heures à écouter au top. Ah, yo, Cointin, vraiment, waouh. Waouh, moi, je trouve que je suis une personne qui parle mal. Pas qui parle mal, j'insulte, oui, je sais, j'insulte déjà. je parle mal, vraiment, vraiment mal. Mais je me suis toujours dit que j'arrive pas à expliquer. Quand je parle, on dirait que j'articule mal ou n'importe. Mais quand vous me dites que vous comprenez, pour de vrai, je me dis, mais je suis un fou. Merci encore. Vraiment, merci Quentin. Et je suis très content. Si tu as besoin de questions, quelque chose, besoin de réponse, je suis là, tu me poses la question, je te réponds, il n'y a aucun problème. Déblir Philippe, reste calme toi. Si tu veux des infos, n'hésite pas à le contacter sur Oh merde! Merde, t'es un fou, je te jure, Philippe, t'es un fou. Yo, Philippe, t'es d'accord pour un live? Je te jure, j'ai envie de te ramener pour un live. Moi, regarde, moi, je parle pas dans le live. Je vais pas faire le gars, ouais, qui connaît. Moi, je te pose des questions, tu réponds. Est-ce que tu es d'accord ou pas? S'il te plaît, délire. Là, je lance ça comme ça devant tout le monde. On est 117 personnes. Enzo est là, Franck est là, tout le monde est là. Est-ce que tu es down de faire un live stream avec moi? Comme ça, je te laisse parler de ce que tu veux. Qu'est-ce qui te passionne? Ben, bien sûr, on va parler crypto, mais si tu es d'accord, viens, on le fait. La date que tu veux, l'heure que tu veux. J'ai envie de voir ta tête de belge, mon gars. Ouais, ça sera une tuerie, man. Anyway, ouais. T'es cash et j'aime ça chez toi. Alors, merci, Oubarou, merci, très gentil. Alpha, merci à toi. Ludo, j'ai envoyé tes vidéos à mon père, il a dit, dis-lui, c'est une tête. Oh man, Ludo, arrêtez, ok, arrêtez, c'est bon, je suis en train de rougir, arrêtez. Philippe. Merde. Ok les gars, ça on commence. Oui, évidemment. Ok, bon, c'est bon, je te parle après sur Twitter, je te lance et on check qu'est-ce qui se passe, ok? Ça va être drôle. Bon, on lance les trucs, les gars. C'est bon, on a trop parlé, on a trop dog shit. Donc, on commence la première vidéo. Et la première vidéo, c'est Ripple Brooks, Antwhistle et Ashok Venkateswaran VP of Mastercard. Donc, c'est une vidéo de 57 minutes et 34. Je l'ai traduite
ouvrez vos yeux, mettez vos écouteurs et concentrez-vous. Hein. Moi, je serai là dans le chat. S'il y a des questions, je vais répondre. S'ils disent un truc fort ou n'importe, je vais vraiment le mentionner et tout. Mais on va tous être là. On va se concentrer sur cette vidéo parce qu'elle vient de sortir hier. C'est très sérieux, c'est magnifique. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et en plus de ça, ça parle ODL. Ça parle XRP. Donc, soyez prêts et on commence. À tout à l'heure. Je vais juste enlever la webcam. Voilà. J'enlève le micro. Ladies and gentlemen, the topic of the panel this morning is digital finance to decentralized finance. Do we need decentralized finance, or do we need finance to be more digital? I'm honored today, this morning, to explore this topic with my distinguished panel. Right? Sobs, let's start with you. Why? I'm the one going to defy the defy. Okay, I think the MS has said on record, right, that Oh, really? embedded finance and decentralized finance is going to be a bigger part of the financial landscape of the future. Yes. Right? Ravi has said that, I think, in the lecture at the Andrew Cockett memorial lecture. I think you have said it privately, that you say that embedded finance and decentralized finance is the future. So tell us, what informs this view, and what are you doing at the MES to make this a reality? Well, you're right. We did a internal study on how 10 years from now looks and where we think the market is going to move, because that is important for Singapore, broadly speaking, as a financial center hub, that we should know the market trend. And out of that came out this three things. Embedded finance is getting more and more real. Decentralized finance, step further, and of course the existential crisis of green finance. So there are three things which MS, through the internal study, arrived on. Now the question is that you asked on the DeFi. If you look at that whole DeFi discussion, and Quizan also articulated nicely, there are some sense of some progress you're already seeing. I mean, let's take a simple example. We connected our payment networks from Singapore to Thailand using the traditional rail, and we brought down the cost of transaction from $15 per $100 transfer to $3. Now with Partior coming in, and we have an ability now to eliminate the last $2. And the last $2 comes from this whole need to check for KYC, AML, sanction check, three parties doing same checks. Can it all be embedded, encoded to a smart contract, and then the settlement can be more efficient. And hopefully Partior brings that efficiency, and that's where the value comes in. So Partior has a business relevance to this whole smart contract design. But that also same time talks about where the profitability of the banks goes. You are progressively removing that margin out of the pricing, and so there is a need. There's almost like a dichotomy. In one hand, we are bringing down the cost of transaction, bringing down the processes, making more efficient. You are actually eliminating all the middle and back office piece to the whole financial sector, financial construct of transaction. Now, I was telling Praddy, like, today when I go to a bank sells me a product. Actually, they never sell a product. They're actually still holding the product in their own system. All I get a little piece of a receipt and access to their system. They have sold nothing to me. They're doing the custody services. They are still doing the application processing, mark to market, everything they need to do. I guess when DeFi comes in, I'll actually take something in my little wallet, in my phone. The product you're selling to me, I'll just sit on my phone and do everything what you do inside my phone and smart contract. So how does that we start regulating? Then the regulatory challenges just explodes, because today is easy. I can go to DBS and tell them, do this thing, follow these processes, protect my transaction, consumer protection, blah, blah, blah. So for regulators to shift to a different construct where the financial product is actually sitting inside a phone in a non-wallet construct, non-host wallet construct,
and how do you protect consumer, how do you ensure the oracles are pricing rightly, how do you ensure there's no bug on the smart contract. So there are the open questions. But from a regulatory perspective, we don't want to step away from that. Don't want to defy the defy. So we want to see whether we can participate, at least minimally speaking, on the governance tokens. Who issues it? Can it be something we can participate and build it so that it becomes part of the new narrative? So that's where we are now. Thank you, Mohanty. I think that was a very good. That has efficiency, the drivers of decentralization efficiency, and if I take that away, regulations have to change from traditional entity-based. Before that, we need to get a license from you. We need to get approved before every transaction happens, right? Yes. Maybe that may be the future. Prati, over to you, Prati. Temasek have obviously made a lot of investments in fintech that are engaged in blockchain. You're joining DBS, joining forces with JP Morgan, DBS on Partior, right? You have a lot of investments. And you've seen a lot, I'm sure there are many more proposals coming to you. Which are the areas that you see in blockchain, in financial services, that you think are most promising and it excites you the most? I think what's interesting for us is, I'll start at an abstract level first, is we are quite lucky in that even though we are large shareholders of DBS, we're not limited to one party, and I'll just say that out of the gates, right? Interestingly, the pace of innovation and technology that we're seeing is just exponentially increasing. And we're pretty lucky in getting a global sort of bird's eye view of what's happening. What that essentially means is that we ourselves are being forced to rethink our own business. What's forcing us, therefore, to rethink is, should we just be investing? Shouldn't we be using our cloud, which is fundamentally centered around this concept of trust, around Singapore and ability to attract talent and just using permanent capital and start building? So actually, it's not just investing for us now. We are thinking of, are there areas where we can get like-minded parties and start building things and therefore accelerate some of these trends. So I'll just start with that. Now, what are the areas we're finding interesting, irrespective of investing or building, is we put it in two categories. We don't like to put it in, oh, let's come up with custody, let's come up with payments, because that's, again, using the historical lens on it. The way we see it is, are there business models which are today centralized, which don't need to be centralized anymore, because technologies exist which don't need centralized parties to take risk? A classic example of that is payments. Even the role of central banks, there has always been centralized institutions performing clearing and settlement functions because technology couldn't defray the risk, right? So that's one bucket where we're seeing creation a lot of infrastructure. I mean, I'm sure Brooks will sort of talk about in the Ripple context, where you can really take a lot of functions and make it a very, very thin layer, really just at the governance layer. And at some point, even regulators may not have a right to play. So how do you sort of look at centralized business models and decentralize them while still mitigating and managing risk, right? So that's one set of use cases we're seeing. So everything we've spoken about today comes in that category: payments, clearing, settlement, you name it, right? Any number of use cases. Then there's a completely new world emerging, which is new business models which we would have never imagined. I think even today, people are just looking at NFTs as a very narrow concept. I mean, everyone here is from financial services background. It's nothing but a digital asset. It could be a bond. It could be representation of money. It could be an NFT. It is just a digital asset at the end of the day. The form factor keeps changing. Just because today you can't trade on Vine, like all this craziness happening in the last few weeks, is JPEGs. And the reaction immediately be like, yeah, it's JPEGs. It doesn't make sense. What you're missing then, or what we are missing then, is that broader virtual communities are getting created, and these are just initial experiments. So these are the areas that we are dabbling in. In some cases, we're just finding those early entrepreneurs and just backing those crazy ideas and saying, maybe it's through funds, maybe some of it is directly, and saying, how do you sort of grow this? So I think those are the two areas I would say. It is extremely relevant, I think, for everyone here, because if you go a full cycle in finance, the concept of mutualization has always existed. You started everything as a collective scheme. You started as mutuals. Then you put guardrails in place. Banks came in place. DeFi says, I'm going to create new infrastructure. I get rid of all of that. And then a new set of regulations will come on top. But the assumption today is that banks will have a right to play in that infrastructure. I think the answer is resoundingly no. If you haven't played early, if you haven't actually understood that world, you might have completely new infrastructure that comes up where
banks will be relevant, extremely relevant, but maybe there's this new world which you don't know what to deal with, right? So I think that's the way we see it, and those are the areas we're sort of dabbling in and looking at. And it's quite fascinating what's happening. And I have to say, like, we don't have a crystal ball, and we've just given up on being right. So this is no longer about being right or wrong, right? Like, we don't have strong thesis where we can go chest thumping and say, we identified this early and we were right. Like, that concept has just gone away. It is now like, what is happening? How do we stay on top of it? And how do we get exposure? You see it early enough, you take calculated bets, you build capabilities in those areas, and therefore gain exposure. And that way, I mean, Singapore can have exposure to a bunch of those things. Hopefully it'll be DBS, right? If it's not DBS, then we'll have exposure through something else. That's what I would say. Okay, very, very good. At risk of oversimplifying what you said, 2 areas you're investing in, areas where vertically integrated business models are going to be dismantled and decentralized finance have a play, and new products, new categories. Brooks, over to you. I mean, Ripple is one of the early movers in using blockchain to facilitate cross-border payments, right? So I think the question, Ripple's story, I wouldn't give you a chance to talk about Ripple, but I want to ask the question. What are the challenges that you see? And Ripple has a lot of partners in traditional intermediaries. What are the challenges that you see in partnering traditional intermediaries? And what are the challenges that you see the traditional intermediaries are facing as they jump onto this blockchain bandwagon? Absolutely. It's terrific to be here. And Sushang, I'm with you. It's an unusual event. My daughter saw me in a suit this morning and not a Ripple black t-shirt for the first time in a year. So it's exciting to be with folks today and talk in this important topic on this great panel. So Ripple has been at this for a while. We were founded in 2012, 2013 as an enterprise software company, really looking for ways to use XRP, which is a digital asset that had also been created. And cross-border payments from a use case standpoint was then, and we believe is today, one of the great use cases to go after. And that's really what we set out to be able to do. We did that by building RippleNet, which now today is a network of some of our original partners in the network were classic big FIs around the world, big banks around the world. And we were early, they were early, the discussion was early. But the network, which is now across 55 countries with several hundred partners on it, also has on the other end of the spectrum some of the most dynamic PSPs, fintechs, people that are looking to use a lot of these blockchain technologies that we're talking about today. Some of the folks that Temasek and others and some of these smart investors are putting money towards. So we really see this as a wide spectrum of people that we're bringing together a network. Now, why are we doing it? And I think, Kujan, your slide on the friction in your TED Talk was absolutely why we're at this. We think there's a massive opportunity to do this better. This is the internet of value. It's moving value. And when you move value in the remittance space specifically, or cross-border payment space, in this case, you're doing so faster, you're doing so much cheaper. You're not saddling the recipient with a huge bill in a country where they can't afford that bill, and it's a huge part of their well-being that's being transferred in value to them. You're doing so with a greater sense of certainty, and that the whole smart contract element of this certainly does that. And we believe at Ripple as well that it's important to do that in a way that is environmentally friendly. We're a proud signer of the Crypto Climate Accord. We're the only one in our sector that's done so. And so we do believe that there's ways to do this and to use digital assets in a way that is an environmentally friendly way. So if you pull all that together, we really set this network up on fiat. Classic fiat network. But what we're able to do now, this is really the end game, is what can we do to turn that on with this blockchain technology and cryptocurrency to even accelerate that network. So we have a product called On-Demand Liquidity, which is effectively using XRP, the digital asset, to settle between members of the network, between big corridors on that network. And again, do so in a way that has been highlighted today, that we can track who sent it, who received it, when did that happen? Irrefutable, in a way that's faster, cheaper, and greener. And so we're really excited about this. We are doing this in building a big APAC headquarters in Singapore because we happen to think this is one of the great cities in the world to do so. From talent standpoint, market standpoint, APAC is a huge market for us. I also look after MENA, which is an incredibly important market as well, and the two are linked as far as trade flows and payment flows as you would expect. We are importantly, kind of bringing it to this panel, we believe in doing this hand in glove with the regulators around the world. We do think that in this sector,
that it's certainly better to be regulated and to have regulations that we can all play by. And we need to put ourselves in the way of regulators that are thinking in a forward fashion about this. And we certainly believe that Singapore is, Japan, the UK, Switzerland, some of these jurisdictions, which is why we're betting with people, real estate, and our business model here. And the last thing I'll hit on, because again, the topic today is largely around payments and blockchain and digital assets, exciting. I also think the NFT game is incredibly interesting. We do think there's other use cases for our technology, for the digital assets, and that can be around central bank digital currencies. It can be around NFTs. We actually believe and put a lot of faith behind this World Economic Forum report that says that just a huge percent, 10% of the world's GDP could be tokenized by 2027 in some form or another. And if you really believe that and can get behind what that means, that's pretty exciting. And we think that, that these topics we're discussing today enable us all, and really all people on this spectrum of folks that we deal with on RippleNet, from financial institutions to edgy fintechs, are all moving in one direction. Thanks, Brooke. We'll come back to that point later about monetary representations of assets. Right? Over to you, Ashok. MasterCard has been doing very well recently on the back of crypto activity. Right? I think the results have shown that MasterCard has got many ways to engage in crypto. So I think the question we have for this is that you're seeing a lot of retail flows in interest in blockchain, in cryptocurrencies. Where do you think that interest is coming from? And do you think it's well-founded in the retail end of the business, engaging in crypto and in blockchain type enabled assets like NFTs? Excellent. I mean, thank you for having me. I'm glad to be here without a mask for the first time in 2 years. So I mean, it's an interesting point, right? I mean, like it's true. You don't think of MasterCard as a player in the blockchain space, but we've been doing it for around 5 years now. Dabbling initially in the cross-border area, which is close to our heart. Then we kind of incorporated cryptos onto our network. You may have seen the recent news about adding in stable coins onto our network for settlement purposes, right? Very similar to what Partior is trying to do. And then we look at people and say, well, we have a large network of banks, we have a large network of merchants. Are they ready to accept or facilitate a transaction in this new type of currency, whatever this currency is going to be in the future, right? And we're a network. We're trying to facilitate these transactions. So initially, we feel that there are more people willing to pay with cryptocurrencies. There isn't as much of an acceptance network as of now, but we think it's coming. So as a result, we said, okay, well, let's at least get ready to set up the stage. And doing so, we're working with a number of different partners, with Ripple, DBS, different companies around the world, to say, well, how can you help this whole transaction go from front to back? We've set up all the networks, we're ready to go, but the activity is beginning to come about slowly, right? Where people are actually holding it. Initially, the people who bought cryptos, they thought it was going to grow 10x or 20x or 100x, whatever the case may be. But now they're really thinking about using those funds for transactions because they are easier, right? If I can travel to another country and use my digital assets to make a payment instead of having to convert, local funds at the bank, at the airport, it's much easier for me. It makes it seamless. And what we're doing is that facilitating those transactions. The ability for the fact that you've got 50 million merchants on a global level, which will accept a MasterCard. We're just kind of plugging into that and saying, well, go ahead and use it. Doesn't matter what kind of currency you have. Either you have fiat currency, you have a digital asset, you have CBDC, NFT, whatever the underlying currency that you have, we'll be able to facilitate that for you, right? So that's what we're trying to get to. So interesting. Thanks for doing that. Anything could be money, so long as a last mile kind of endpoint, right? It's really. As long as it's a MasterCard, it's good. Right. I think all of it's saying this is you're creating an environment of trust. You're inviting the trust networks of the future. Both of you guys building or enabling the trust networks. I have a slight nuance. Yeah. Creating an environment, minimizing trust. Minimizing trust. Okay, let's come to that. Well, this topic of trust, right? Do you think that today that there is enough trust by both end users, by regulators, by intermediaries in these new form networks that are powered by blockchain? Do we need more regulation to really engender more trust? Or do you think that actually regulation would derail
the trust that is really building in these emergent networks? I let my more esteemed colleagues respond to that. Sometimes when you think regulators, you think central bank or MAs. In fact, they'll be the last person in this process of stopping DeFi. It will be somebody else. When you talk about regulations, we should not limit ourselves to central banks or the regulators, classical traditional regulator. We should expand that definition beyond central bank, because he can say that banks will vanish, that may let banks vanish, but he cannot say the government will vanish, because the government of the day will come heavily on this and create a massive disruption. So that's how I say, because it's got much bigger play. The good point, Mohanty, there, it's not about the financial license, it's the social license to operate as well. Yes, indeed. Yeah, And if you keep looking at central bank as the way to control them, that you will lose yourself in the long run. Anybody? Does crypto blockchains have both the financial license and the social license to operate today, or is that adequate? Yeah, so I think this is a reflection of an underlying broader trend, right? So you had what we call Web 2.0, which is a centralized business models on the internet, where what we call big tech more popularly now. I think there is a quiet Arab Spring happening across the world, which is what we are calling increasingly big society. So big society, to Swapnendu's point, is not just regulators. It is government institutions, it's actually consumers, individuals who want to claw back some of that power. So the crypto world is actually an interesting articulation of that trend. A libertarian movement. Yeah, and as with everything else, there's excessives happening. I mean, it is absolutely unavoidable, unfortunately, that people will do scammy stuff on the back of this, right? It finally reaches like when our parents and whatever generation, like suddenly are talking about, hey, should I invest in this or no? It's now gone everywhere. So people have already made money. So that's, you can pick up these sort of intuitive signals as you go along. Will regulation come? I think it'll come. Banks are where they are today for a very sensible reason. What form of regulation it will take, honestly, we don't know. And it's absolutely critical. It may be actually self-regulation, interestingly, that may come through in some of these places. Yes. But it's absolutely critical, and it will happen. Can traditional regulators reach out and regulate these institutions and parties? No. How do you define, right? There's this new sovereign that has emerged, which cuts across all geographies. So I think it's just an evolution path. We're probably seeing it on a micro lens today. But I'm sure if you look 5-10 years later, it'll look a lot more sensible and a lot more different, with a degree of regulation which must exist. Otherwise, there's a lot of people who make money at the expense of the tail of people who are coming in hoping to make that money, when actually a whole bunch of all the people have front run them and done a bunch of activity. At least that's our view, or my view. Yeah. Yes, sorry, go ahead. Mohanty? No, I was adding to his point, saying that very simple thing like taxation. Just kill this thing. The governments are worried about, they have to tax somebody, right? Who is the owner of asset, the profitability, simple thing like that. Yep. Identity, the digital sovereign identity, who owns it, who controls it. So there are all these foundational questions being, anxiety getting created beyond central bank concerns. These are way beyond central bank concerns. And data itself, the oracles, who controls them, how do they price these transactions? So there is a much bigger dialogue required. And I don't think it is only limited to central banks sitting and trying to understand the new stack and trying to put a new set of regulation to facilitate such transaction. Is beyond them. The social responsibility is really going to drive things, right? If you look at the whole carbon credits and the carbon exchange areas, that's purely driven by the people. I mean, there are regulations around it, very, very light, but the people who are driving that space, the whole NFT space, is purely done by more of the masses than a government body, right? The government body may get involved. They may be a late bloomer in a way. But for the most part, I feel as we go more in this digital world, we're really going to drive more of a social consciousness, which is going to self-regulate. And that's what we really want to get to, right? A low touch point from the government, just to kind of give us more of a guidance and a framework for us to kind of play with it, and then kind of a little slap if we go out of bounds in a way. But for the most part, I think the masses have kind of picked up the steam to say, we want to drive the regulation. We want to kind of see how this goes and how this grows. Brooks? Yeah, absolutely. I do think it's not just up to the central banks. It is a regulatory ecosystem in the first place, if you think about regulators, and that's true in every market. And my point earlier about seeing markets and jurisdictions that are moving collectively on that front with industry.
I come back to, I think this point about, who, when you finally know that this thing's gone crazy because of certain people that ask you questions about it, I kind of come back to, if we continue as a collective community to go after use cases that matter and have massive impact globally, regionally, whatever the case is from here, I think to me that's kind of the true north for what we're trying to do. There are a lot of use cases that when you really think through them, you're like, wow, that doesn't, that's not a business. That's not a revenue model. That's not benefit anybody. I can say pretty clearly, I think we all can, that moving value or moving payments cross-border in a more efficient manner is massive impact. And while we don't necessarily deal in the end last mile and the consumer who's receiving, as MasterCard and others do, we believe the pipes and the plumbing in this can be done in such a way that really makes that a much more impactful experience for this group. So I really think there is this self-regulation element and bringing good people into the business, into the industries. And that's where we go back to this initial question that was asked of the role of big, reputable, global financial institutions getting into this game and being a part of this, which is exactly what is happening here at DBS and other great banks around the world. And I think if you have that movement as well, this goes in the right direction. It's warm so hot. So responsible actors, thoughtful regulation, smart investors, real end users that's got an end purpose. But I want to pick out the last point that Brooke said about traditional intermediaries, which is the repositories of trust, participating in blockchain networks, orchestrating them, starting them, joining them, whatever, right? So do you think that, Pranay, I mean, you're an investor in the fintechs and also in DBS. Let me ask this question, right? Do you think DBS is moving fast enough, or for the matter of fact, all banks are moving fast enough in this space? I would say not fast enough, for the simple reason that there is firstly legacy to deal with in existing businesses. I mean, a vast majority of our businesses that we own, and I would say this for like 90% plus of our global businesses, there's actual businesses to run, including our own business, right? Like, it's not like we're just sitting there daydreaming of the future and trying to think of how we can capture that. I think that is firstly the reason why there's just a lot to be done. I mean, that would include MasterCard and others, right? Now, within that, what I would say is that there's a little bit also of a regulatory constraint, and I really hope the regulators will give a little more leeway to the banks, where historically you had conglomerates and therefore you had restrictions on banks and non-financial services activities. But today, everybody who's worth their salt in the Web 2.0 world is building a technology business and then building financial services on the back of it with a platform strategy, right? Like everybody and the grandmother has a platform strategy now, right? And I really think banks are handicapped, and it's partly because of legacy, partly because of regulations. I think, having said that, there is an opportunity for collective effort, where also this mindset of you cannot have single dealer platforms, and you don't need to look far, right? If you look at FX, you look at any number of use cases, single dealer platforms have rarely succeeded. You need multi-dealer platforms conceptually, and that is the real opportunity for banks. And if you look at the protocol layer, it's commoditized, by the way, putting aside who's making how much money on the tokens. The technology itself is increasingly commoditized. You could pretty much run any of these networks on any number of private instances of a blockchain. And it's really the value that Brooks and his team would bring, for example, on the network. MasterCard would bring with this massive network. You can never recreate a MasterCard or Visa. You just can never, ever. That was for a special time. It's like the British Raj, right? Like, just a different time and different things that happen. The sun never sets. The sun never sets, so to speak, right? Hopefully. So I think the banks are behind, but banks are moving now. And at least our view is that collective efforts will move much better and faster. Yeah. I think this collective efforts point is key, and we think about it in a partnership standpoint. And one of the ways that I think these banks can continue to move and is to partner and to whether or not it's in just a pure partnership or an investment or some other relationship. And we have a good example of that at Ripple with SBI in Japan. That's our JV partner. They're an investor, and they're our vehicle through which we approach the Japan and Korean market, which, by the way, have massive flows this way on our network. And so that's been a great model for us. And I think they would say a good model for them as well, as they have exposure to what we're trying to do on the technology side. I think the banks are kind of restricted. I mean, I see a bank as a chessboard, right? They've automated, they've digitized, they've kind of made their moves, but they're still kind of playing on that board. And I think some of these newer technologies, like DeFi, right, to borrow from my old colleague,
are more like Lego pieces. You have everything kind of in those little things. You can take it anywhere, you can attach it anywhere, do anything with it, right? So you're not kind of bound to that board. So banks have a certain amount of restrictions. So even MasterCard, we have to play within that board. But then we find that our partnerships, the relationships we're building, the new networks that we're building are outside of that board, where we can actually go out and do some interesting things, where we can actually build solutions with regulations, with all of the smart contracts with it. And it doesn't have to be a full use case from front to back. You could actually take pieces of use cases and partner with other people to build out a solution from front to back. I mean, that's the way we need to start thinking, is that we don't have to solve everything. We can solve small pieces of it and bring it together. Do you want to come in on this point about networks? And do you care whether the future is going to be with traditional intermediaries or these startups dominating the new networks? Question. The banks are the outcome of a design which regulators want to be. So if you look at banks, just reflect how regulators have designed the regulation. You want an entity, a nice thing to catch. Entity, there's a governance, I have a set of rules. Now, if we are saying that starting from the engagement layer, which is DBS, all from asset layer, from application layer, asset layer, settlement layer, and the verticals, ID, compliance, KYC, if these are all getting unbundled, will regulators allow some unwinding of their own regulation framework to allow banks to start stripping out these layers of structure? And can bank be the next Binance? Can banks be the next Circle? Can banks be so they can unwind, we can unwind those structures and let the regulation come up with a new structure which allows banks to strip out this and run this in a different way. So from a regulation perspective, if banks want to move to a new direction, I think there's a need for that transition. And I hope some of the experiments which is coming through the sandboxes, one good example is DBS. You are today playing in engagement layer. So you have opened up your exchanges. So you want to engage your clients to be part of this new asset class. So you are playing that role. And regulators are okay with that, I guess. Then you have also playing a new role as a settlement layer. You got a partier out of your system and create a company called partier. You have yourself unbundled your own traditional way of doing thing and created a new company. And that's going to settlement. So to me, it's already happening. And you will get a regulatory blessing to run partier. So that's already a process in work. So I don't see that will stop. It'll actually go further as you unwind the existing asset structure of the banking system. And that's what you're doing, DBS, today. You are actually unwinding your own settlement structure in the traditional back office, putting in a partier system. Am I correct? Yeah. The Temasek so putting an example, MasterCard, I mean, you have always ran this large network. So you think, using the example, do you think unbundling applies in your case, or how unbundling will happen in your traditional business models? It's not about unbundling for us. It's more about bringing in additional networks. So we kind of become more interoperable, where we bring in, a potential partier or a digital asset. Like just we brought in Paxos and Circle within our network, right? That's just adding to our network. And so we feel that the interoperability across networks is the key. It doesn't necessarily mean that we need to completely get rid of the MasterCard network. That's going to continue to exist in a different form, but it's going to continue to exist and adapt. And we're going to bring in additional networks, additional partnerships to make these transactions flow seamlessly from point A to point B. Taking the same strategy as an example, I mentioned on one hand the relationship with SBI, but on the other hand, we're also making investments. We bought 40% of Trangla, which is a very exciting fintech story here in the region, but as a way of accelerating the build out and the last piece of our network from a multi-currency payout partner that actually is crypto friendly. So I do think it's bolting some of these pieces together in ways that we don't have to solve the whole thing, because there are people out there that are doing it better than we can on certain pieces of this. Okay, so let me just explore this question about building networks, complementary networks, unbundling your value chains, joining new networks, right? So I think that even though I think Kui Juan says everybody here understands blockchain technology, reality, I think that the technology teams you require to really connect to people using blockchain might be difficult to assemble. So this question, does the technology matter on how you connect and how you integrate? Will APIs with traditional kind of lease line, internet-based connectivity
do the job informing these new networks, or do you think that the future has necessarily got to be blockchain? Brooks, in a traditional way on payments, or Ashok, if you don't have blockchain, could you still create these open networks that solve some of these pain points and reduce the frictions in cross-border payments? Take this one first. We're certain believers that blockchain is the way to go about this for sure, and we obviously have put a company behind it and are building on top of that. I do think the engineering piece, and it's a huge pain point for everybody, engineering talent globally in any market. Certainly the places we all operate, that's a hot commodity, and so building teams, getting people to stay with it. But engineers are excited about this space as well. And so again, if you put a good use case and mission in front of an engineer that likes the blockchain area, crypto space in this case, they get pretty excited, and that's what we've tried to create in our ecosystem. Monica, I just sent you the email with the client I'm looking at the notes. doc now, but I think it's an older version. Can you send an update? Any views on it? I have asked a question to everybody. How many people of existing traditional bank understood mainframe? Why are you asking the same question to people to understand blockchain? So I mean, if you think about, we keep on asking people, do you understand blockchain? We never ask this question when in the current pre-blockchain era, how many people understand how mainframe programming is done? How many people understand how a messaging bus is designed? These are the current technology which is running your current systems. So you don't understand that, so there's no need for you to understand the next. What you need to understand is the impact of if that decentralized structure, how the whole business process is going to run. And in my sense is that why blockchain has become more mainstream narrative because of use cases. And the use cases which is driving that is lack of trust. And if you look at all the current productionalized blockchain use case are all which address the trust issue. When it comes to data validation, when it comes to efficiency in reducing the number of cost of checking multiple times. So wherever you are solving a To use a lot of these blockchain technologies that we're talking about today. Points and reduce the frictions in cross-border payments. Take this one first. We're certain believers that try to create your current systems, at all the current productionalized blockchain use case are all which address the trust issue. When it comes to data validation, when it comes to efficiency in reducing the number of cost of checking multiple times. So wherever you are solving a real use case, the technology will take a shape to solve that use case. So it'll be use case driven, and that is same use case driven also drive the use of other pieces of DeFi construct, smart contracts. So that's my sense that it will be use case will drive, not the technology. Come back to the 4 proofs that Kushal talks about, where they use blockchain to prove something, right? Yes. So, I mean, I just absolutely emphasize the point on utility. You're using the word use case, we talk about just utility. I really don't think it's possible. I mean, just think about good old Swift, right? What is Swift basically doing is I have my ledger, you have your ledger. I can't see what's in your ledger and vice versa, right? Like, so I have to send messages from one party to the other. The reason why blockchain is relevant is that, and we don't need to debate whether it's public or private. I mean, it's absolutely relevant to the debate here, which is how can I have a common view? And there's a reason for it because there is a need. I mean, the very fact that GPI as a product exists today coming out of Swift, there is clearly a need for real time. And this is just looking at a very backward, like rear view mirror sort of lens on saying, like, why can't I have real time instantaneous payments happening, right? Like why? I mean, in today's world, like how does that debate even come about with the legacy infrastructure? Right. But then there's a whole bunch of new use cases which are not possible today, even on the best of infrastructure. I mean, the simplest example, and this was with one of the tech companies you were discussing, is they have programmers, right? So people who do a bunch of coding, and they need to pay. Now, imagine going to a coder and say, send me an invoice, right? They'll be like, sorry, what are you talking about? So and it actually happens, right? They have to send a request for payment. So a simple use of a smart contract is we've agreed on what the task to be performed. You actually do a bunch of coding. Somebody does quality checks. Somebody on Microsoft, DBS, MasterCard, Ripple, Temasek, whatever, right? MAS does a bunch of quality checks, signs off that this code has been written,
and then money should be able to move atomically at that point of time. Now think about all the processes that you've eliminated, how seamless you make. That's just a very simple use case of what we call programmable money, right? So I think that's where the blockchain comes in. It's not just a buzzword, it's just a common view of the data. And there's no way banks should be allowed to take their entire infrastructure and expose it outside. I mean, that just ain't going to happen. So you just find a way to have a common view of those transactions, and that's where the blockchain comes in. It could be a private network operated by Ripple, fantastic, right? If they can deliver the network value, awesome. Or if there's some more public infrastructure that comes up, the market will speak, and that's really beyond the debate. So I mean, that's at least the application of blockchain, which we think is just, and it's happening. Not everybody may join the journey because they don't have the capability to integrate, but then there will be companies like Ripple and Partior which will expose APIs or will make solutions available, which makes it very easy for banks to just plug and play and therefore participate in that. But even now you see the fact that they don't, even he doesn't give me credit for MasterCard being in the blockchain space. He says Ripple and Partior, no MasterCard. So fair enough. but no, to your point, right? I mean, I think technology has always been there. It's the process part. It's the front office to agree on a standardized process, which is going to make this thing work better, right? And you know, I'm a blockchain guy, but I still don't think blockchain is going to solve all of your problems. It may solve a really, really tiny % of your problem. Just to give you an example, you know, one of my earliest blockchain projects were to standardize account opening across 3 banks in Singapore, right? How do you open an account so that way Bank A and Bank B can use the same information that's been KYC'd to open an account without going through the whole process all over again. We couldn't get the 3 banks to agree on what their standard process of account opening was, right? Just demographic information, employment information, whatever the thing was. Just to come up with a standard set of what they need for account opening, they couldn't agree upon. So if we can get the front office, the businesses to really agree upon what it is, to Pradi's example about to make a payment, right? To really define that piece, then you can build any technology around it. It could be a blockchain base, it could be a hybrid, it could be, you know, a combination of different things, right? The hardest part is that standardized set of what you're really trying to achieve, and that's the difficult part to do. Oops, you wanted to add something? No. So I was saying that the one thing which perhaps all of you have seen this news, that the Security Exchange Board of India has mandated all depository institute to register creation of security on a DLT network. It's a regulatory mandate now in India. To use blockchain. Yes, for proof of identity. Absolutely. Right? So which means it is no more it's a regulatory stance taken by a security regulator so that there is a transparency in the creation of the securities and also this non-convertible covenants around that. The other example, mainstream, driven by central bank, is Cambodia. And the story goes as follows, that the assistant governor of Central Bank of Cambodia put together an RFP for building a payment system, faster payment system. And when the code came in, she couldn't afford to pay for that much expense of building a faster payment system in a traditional form. She decided to leapfrog and created a complete new faster payment system using a new platform called Bakong, which runs on DLT. You just say a commercial bank digital currency construct built by a Japanese company, and they did it at a fraction of a cost. So there are production grade, institutionalized mainstream leap in the usage of blockchain now. So I think back to the question is not really it's what technology does, right? Yeah. Whether is it to change an invoice process, right? Whether is it to really solve a cross-border payments process or prove identity to do account opening, right? Yes. So it's really how the technology of blockchain can be used. Now, do we have take questions on the floor today? Let me read it out for you so that you guys don't have to tilt your head. Should banks be looking realistically at the notion that there may be a move to a more basic form of banking, with banks' roles being the harbors of capital, but not shipping lanes or deployers? Well, okay, banking back to the traditional form of just credit. I think that's really what he's saying. More the basic of banks' role being the harbors of capital, but not shipping lanes or deployers. I guess that's what it means. Goes back to the traditional idea of a bank being a store of value for money and then doing lending and then leave these complex blockchain payment things to everybody else. Is that a viable business model and business strategy? I mean, maybe as the, so to speak, investor in the room, I think the biggest moat banks have is that they put capital at risk.
And I think even with DeFi, that role is not going to change because there'll be parts of private capital that are willing to go into mutual schemes. So that, I mean, just so that point, I think is absolutely relevant and will remain a core role for banks. I don't think ambition has any borders though. So I don't think banks will or should limit themselves to being pure capital providers and risk intermediaries. I do think with the distribution, with the intimate knowledge of customers and markets, banks can play a much, much broader role. In fact, a few years back, we were debating why can't a bank operate an e-commerce platform? So actually, if you go to apps of some of the banks, they actually offer a whole bunch of services and e-commerce platform. And why not? I mean, some banks may not be great at it, but what should prevent a bank from doing it? So at least my view remains that we don't ask this question for technology companies. Why should we be asking this question for banks? And it's really for the capital providers to the banks to decide if they should be allocating capital to those activities and how well are they doing it. And I really genuinely think banks have a role to play. Not everyone may be good at it, but definitely should have a go at it. Yeah, so there's a good response. You could, but why would you want to do that, right? Because banks have got access to customers, banks have got access to networks. It's very logical that banks really occupy this space of intermediating networks. Yeah. Oh, well, I think banks can play a much bigger role than in the sense the new structure, because Praddy will disagree, because banks have institutional knowledge of what is working today, not working today, and they're in the best place to quickly leapfrog. Of course, some regulatory support is required to go and capture that value which they seem to lose in the process, and pick up those services. So that's one piece, I think. And the second is, well, it says that not as shipping lanes or deployers, but why not? They can reimagine themselves. And again, come back to the example Kuizwan was sharing, the whole Patio example. You decided to move it out of your traditional structure and put it somewhere else and run it because you understand some part of the customer relationship and what they need. The second part to that is, I personally struggle because if you think on a DeFi lens, it's so different, and I keep on like a childlike of excitement. I feel that I can have a time deposit maturing on my phone. Oh wow, it'll run, it'll post interest. But you lose your phone. Yeah, but if you lose your phone, They're solving it. Yeah. So I get so excited that I have a little time deposit paying me interest running. I went to DBS. I bought a time deposit. You're not holding it. I'm holding my phone. It is doing something. It is creating interest. I feel I'm in control and of my product which I bought from you. And that whole thing makes me so excited. And is there a evolving model where banks can help and facilitate this future construct that any financial product or transfer of value is under my control in my device, whatever, there might be device also, or my node, where I understand this much better than what it is today. Today I just go to bank says I bought a mutual fund, have a nice life, I'll keep on sending to end of the day pricing table. So that whole journey makes me more excited that future will look very different. Banks can play a role there. Okay. So please, next time come to DBS, please send a time deposit maturing on my phone. Oh, it has to be not flat money first. It has to be smart money first, right? So we'll find a way. We'll find a way, I'm sure. Right? Yeah. Yeah, gamified fixed deposit, whatever, right? We'll find a product for you, Mohanty. But our notion of banks have changed, right? I was reading somewhere that should we consider Starbucks a bank, right? You can get prepaid cards, they've got liabilities, they've got assets, they've got inventory, all of those things. In a way, in a digitized fashion, they've got a similar things as a bank. So what is really a bank anymore? And anybody can be a bank. Okay. I think it's an interesting point. It's amazing to think about these super apps that a bank didn't start and really emerge as a super app versus. They've tried, by the way. I know they have, exactly. But the other way around, people that had big use cases, mobility or food or delivery, did the other way. So I've thought about that a lot as well. And I do think this notion of kind of pulling back in out of the shipping lanes, out of the deployment mode, and just hunkering down on credit expertise and risk expertise, that just doesn't feel like where the world's going. And I think that credit expertise and risk expertise is certainly valuable, but it's being attempted to be built in other companies
other forms of finance and other technologies as well. So, But you got DeFi doing that now too. exactly. But That's now outside the of banking world. anti-commingling laws are getting also liberalized slowly because it's allowing banks to play some role, at least in the non-traditional bank players. I mean, nothing to do with the question. I still remember when I joined Citibank in Japan, they were holding horses and paintings. Real horses in the asset book. So I think we should go to that direction. Horses for But courses just Citibank to also run has in Citibank in the US actually has a passport office. They actually issue, they print US passports. Yeah, that's the line of business. There are other lines of business, and I'm sure regulators would further liberalize anti-commingling to let the banks do that in Singapore. Now, I want to pick up this question from the floor. I think this got a couple of votes. Not the most votes, but I thought this question is interesting, right? Let me read it out to you. When we discuss about cross-border payments via DeFi, does it imply that all parties in any transactions need to be open to the idea of transacting in the digital currency instead of fiat, right? So I think this question is linked to this, right? So the representation of value in future kind of payment networks or blockchain networks, right? Will it be fiat? Would it be digital payment tokens? Would it be something else? Anybody wants to really look at it? I guess it's M0, right? Not M1 in this. I think he means M0. I think he means CBDVCs, or it could be M1, M0. Today, when I go to DBS and I draw cash from an ATM, I mean, the cash I have is M0. What is sitting in your machine is in your ledger is M1. Yep. And if that can be designed to a digital currency construct, cash. so I think why not? Why there has to be so that instead of fiat currency? I want to understand the question because it is. I think what I would interpret the question as this, right? So does it have to be M0 or M1? Or can it be something else that is not M0 and M1? Maybe let's think the question, will digital payment tokens? And M1 looks like a digital currency. Okay. So, but any views on that? Yes, I was just taking out, and Brooks was reacting that I have a note on me. I was shocked. So my wife gives me a $50 allowance, and I keep it till it lasts. That's our So liability, central bank liability. She gives it to you in cash and not in PayLah? She just puts 50 and I run out of cash sometimes and then I have to figure out. Actually, PayLah works quite well You get now. $50. That's actually big. Yeah, it's a lot. So it's actually interesting, right? So the reason I pull this out is, if you look at this, it's just legal tender. And part of the crypto movement is coming from US just issuing, and central banks, Europe just issuing new currency out of nowhere. And then you just trust in the fact that if you wanted to claim against it, that there's someone standing behind it, right? And a lot of the media and the press right now is hyper-focused on CBDCs to the point where we're mixing the role of a central bank. If a central bank wanted to take risk, you wouldn't have a banking system. They would be directly lending to customers. You wouldn't create a banking system. In whichever form, we can talk about Starbucks and others separately, right? The reality is that, why do we have to have a binary outcome here? Why does it have to be either an M0 CBDC solution, which is digital, or then just go completely to crypto on the other side? And I mean, for the first time today, I'll talk a little shop on Partior, which is, at least our conviction is that you'll have a full spectrum where you'll have M0s, you will have actual tokenized representations of M1. How can you interact with deposits? That is the different business model where you're taking deposits and you're lending out. But can I make M1 actually tokenized and programmable? You'll have stable coins. But that business model is just different, right? But in everything, if you notice, even in stable coins, the trust is eventually leading back to the banking system and eventually to the sovereigns. So as much as you want to label me as saying the banks will fail, et cetera, I'm not saying that, right? The trust labels back to the sovereigns, even today in the crypto world or the stablecoin world. So at least my view is that you'll have a full spectrum, and then the rails have to adapt to service all of them. It has to be able to service CBDCs, it has to service M1, and some, like MasterCard, will service some parts, Ripple will do some part, Partior or others will do, and then there'll be interoperability across. Sorry, go ahead. Oh, go ahead. We totally agree that this fiat and digital assets, these will coexist. And they'll coexist on these networks. It may depend on what part of the network, what trunk is being, maybe a crypto leg and a last mile leg paid out in fiat. Stablecoins may bridge these. This interoperability point is key. I think it's how you put it together, but I don't think it's one or the other. And the just not a direct answer to a question, that if you take the M0 and make it a CBDC, and imagine that today I go to ATM, I draw cash, central bank cash from you.
I pay that $50 to Paddy. So we have a payment system running between both of us, right? I give $50 for certain thing I owe him. If you do the CBDC version of that cash, actually we can run a payment system very efficient, like a cash between, and that can actually have impact on banks' own ability to run a payment system, and those implications are there. So does central bank wants to digitize the M0 cash, where all of us start putting money on our phone, the cash equivalent, and we start running an efficient payment system among ourselves. Then, so there'll be a lot of outflow happening immediately from the banks. So that's one issue to deal with. So I think that it's comforting that what you can say. I think that both your points are correct. That the central banks doesn't want to dominate the monetary system. If you really wanted to, you could have squeezed out commercial banks long ago. But I thought I put this question out because it's the most popular question. Commercial banks are worried that central banks themselves will distribute CBDCs to citizens and to disintermediate banks. Is that a possibility? I think I'll interpret this differently because I think the conclusion is very clear that central banks doesn't want to disrupt credit intermediation of the commercial banking sector, and you want banks to play the role of payment provider. But let me just turn this question around a little bit. This will happen for large countries. Large country, especially when the endpoint distribution for people are economically challenged like segment, China, for example, where they need to issue directly from the central bank ledger for efficiency, for inclusion purpose, this will happen. Or an unexpected emergency like COVID, where there's a large disruption, you go to dispense cash immediately, then a retail CBDC will play a role there. Or in case of an international refugee crisis, because you want to put money on hand of refugees, then this will play a role. So this will be very utility use case driven rather than a structural change of how we do issued currencies. Okay, nothing to fear with CBDCs. That's what Mohanty is saying. But you're just talking about exceptions, right? I mean, like in a standard way, we don't expect a single tier system where the central bank is directly dealing with the end user. We're expecting the commercial banks to continue to play their role, primarily because, I'm speaking for you here, but the central banks don't want to deal with doing KYC and AML and all their customers and tracking every single transaction. They don't have the time. They don't have the unless it is a ERMB, you can do it. You can track and. But even obviously, yes, you could. But I mean, why would you want to? Yeah, exactly. No, but even there, right? I think there is a very clear intent. It's one of those edge use cases where you're saying, I can't track and trace. I don't know what's happening in another ecosystem, so I want visibility. But what they're not saying is I'm taking an ICBC, CCB, BOC, and taking over the credit creation function from those banks. I think those things get confused and conflated unnecessarily. I also think that in many cases, you can't just digitize the front end with corporate and retail customers through banks or whichever non-banking institutions now. But central banks itself need to digitize their capabilities to interact with these financial institutions or these intermediaries. And that is where the CBDCs will play a critical role as well. The wholesale part. Just the wholesale part of it, right? Like that, I can't have like the front end digitized and the back end some plumbing work that needs to be. The $2 elimination from $3 to less than $1, that's where central banks will play heavily on the wholesale CBDC. And some market where there's no partier-like example, the central bank may have to share the ledger to issue wholesale CBDC to remove that last mile $2 to $3 cost. So I think we have run out of time there. On that note, Mohanty's note, I think what we can say is that central banks have the interests of banks at heart, assume positive intent, and they're here to keep commercial banks healthy and strong. If I can make the banks feel good, we run this global challenge on the CBDC, and the top and the finalists, 3 or 4 are banks. Yes. So it's quite a surprise to us. The banks have dominated that space because they want to play in this space and not get lose out. I'm sorry? Is MasterCard one of the finalists? We're providing the platform. Oh, yeah, so you're providing the platform. So the banks have come out very strongly to participate and actually be top 15. Few of them are for banks on the top 15. So that's a good news. Okay, so I think on that note, I think that like all of you have enjoyed the panel this morning. And the energy level is very high coming back on the back of COVID. So join me in putting your hands together for this esteemed panel. Thank you. Thank you. Thank you, my gentlemen. As he was finding his game,
Fuck, man, depuis tout à l'heure, je parle. Bordel, il fallait. Désolé, la famille, désolé. Désolé. Merde, c'est que je suis con. Anyway, bref, j'espère que vous avez aimé la première vidéo, la famille. Donc voilà, c'est un break, c'est comme si tu veux, c'est la pause pour attaquer la deuxième vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé la première. La première, elle était très, très, très intéressante. On a adoré, c'était magnifique. Ils ont parlé de plein de trucs, ils ont parlé des banques, ils ont parlé des régulateurs, ils ont parlé de plein de trucs. C'était vraiment intéressant, c'était magnifique. Donc j'espère que vous avez aimé. On a vu le gars de Ripple qui a parlé de XRP, il a même mentionné comment Ripple a été créé. On a vu le gars de Mastercard qui parle aussi des paiements, qui parle des banques, comme quoi ils traînent la patte, etc. On a vu DBS et on a vu Temasek. Donc c'était vraiment des gars carrés, des gars très très expérimentés, tous assis ensemble, qui parlent de la même chose. Et le fait qu'ils soient tous assis ensemble, ça veut dire qu'ils travaillent ensemble, ils font la même chose, bordel, tu comprends? Donc s'il y a un changement, ils sont tous touchés par le changement. Donc, normal qu'ils travaillent tous ensemble, tu comprends? Donc c'était intéressant, j'ai très aimé la vidéo. Moi j'étais là à concentrer, à regarder, à lire les sous-titres, etc. Donc, yeah. Est-ce que vous avez aimé la famille? Dites-moi si vous avez aimé, si vous avez adoré le truc ou pas. Dites-moi si la première vidéo vous l'avez suivi. C'était quoi vos commentaires sur la première vidéo? Est-ce que c'était quelque chose de cool ou pas? J'adore le Vendetta, c'est le meilleur de tout et globalement je suis toujours ok avec lui. Je dis juste que ça sera instantané. S'il est d'accord aussi, tout va très bien. Ouais. Bah écoute, zooming flaquant, ça c'est un truc que je dis depuis toujours et c'est ça qui m'a fait, c'est avec cette idée que moi j'ai aimé XRP, dans le sens que ça va aller à n'importe quel moment, ça sera instantané, ça va partir en couille. Moi, quand je suis rentré en 2017, 2018, 2019, 2020, il y avait énormément d'opportunités et je n'ai jamais vendu, je n'ai jamais saisi les opportunités. Tu sais, les opportunités, vendre et acheter plus bas, etc. C'était tellement clair et c'est ça qui me fait regretter. Hein. Tu peux dire que tu es un peu fâché, tu as un peu la haine sur XRP, tu comprends? Parce que cette idée qui m'a forcé à rentrer dans XRP, qui m'a forcé à connaître l'écosystème XRP, c'est cette idée d'instantané. Du jour au lendemain, les choses fly. Donc j'étais comme, comment ça, du jour au lendemain, les choses fly? Comment ça, du jour au lendemain, ça va être un genre de prix, etc. Et c'est là que j'ai essayé de comprendre pourquoi les paiements, le système bancaire, blablabla, blablabla. Ah là, ça fait du sens, la liquidité, les comptes monstro, bla. Là, tu dis, ok, ça fait du sens. Et depuis, il y a eu la chaîne Alice Theory. Donc si vous allez sur Google et vous tapez chaîne, donc S-H-A-N-E, L-S-E-2-L-I-S, théorie. Donc, c'est une théorie qui existe depuis, je pense, 2017-2018, qui explique pourquoi on pourrait voir XRP faire un coup instantané. Sans oublier les glitches, hein, les erreurs, les bugs qu'on voit dans les plateformes d'échange. On a vu énormément de bugs. Ils arrivent juste dans XRP. Juste dans XRP, ils n'arrivent pas sur Doge, ils n'arrivent pas sur BTC, ils n'arrivent pas juste sur XRP. Et toujours, on voit les 4 chiffres, on voit des fois le 3 chiffres, on voit des fois même, on a vu même 92 millions, je ne sais pas ce qu'on a vu la dernière fois, je ne me rappelle même pas. Anyway, zooming flaquant, je sais que tu as raison. On peut dire que tu as raison, parce que c'est un truc que même si tu es confiant, tu dis ouais, ça va arriver, on peut vivre un autre scénario. Mais, je ne vais pas te mentir, ce truc-là, c'est dans ma tête, c'est dans mon subconscient, j'y pense à chaque jour. Chaque jour, instantané. Donc, je partage ce que tu dis et voilà. Donc, c'est juste que c'est un truc, c'est ce qui m'a fait aimer XRP et c'est ce qui m'a fait connaître tout ce qui se passe dans le monde. C'est grâce à ce truc-là d'instantané, pourquoi, etc. Donc, encore une fois, merci Zooming Flagrant et merci d'avoir amené ça. Et sérieux, toi, tu viens de San Francisco, that's cool. Et ça veut dire que quoi? Tu leur sers des croissants? C'est quoi? Je veux dire, est-ce qu'il vient dans un restaurant dans lequel tu travailles? Est-ce qu'il vient dans un café dans lequel tu travailles? C'est comment? Est-ce que c'est vrai ou tu rigoles? Le fait que tu les as vus ou tu leur as, je sais pas, servi ou un truc. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, est-ce que tu réussis à leur parler? Est-ce qu'ils savent que tu as des XRP? Est-ce que voilà, tu as eu des contacts avec… Je suis pas en train de te dire donne-moi quelque chose, je m'en fous. Hein, moi, je cherche les trucs moi-même. Et ce que j'ai trouvé par moi-même, c'est déjà suffisant. Hein, je n'ai pas besoin de ça. Mais ça serait intéressant si tu as quelque chose vraiment à partager aux gens, ça serait malade. Anyway, mais encore une fois, j'ai hâte que ça soit instantané, vraiment. Parce que, encore une fois, pourquoi j'y crois encore? Parce que c'est en train de se placer pour que ça parte vers un 3 chiffres instantanément.
Hein, ça peut partir vers un 3 chiffres instantanément. Et pourquoi je pense à ça? C'est parce que, de 1, avec toute l'année 2021 qu'on a vue, parce que oui, l'année 2021, tu peux dire qu'elle a été bloquée à cause de la SEC, mais en même temps, elle n'a pas été bloquée parce que le XRP Ledger, il a fait que s'améliorer. Donc, énormément de fonctionnalités dans les chaînes latérales fédérées, et les chaînes latérales fédérées veulent tout dire, hein, déjà juste ça. Donc, sans parler de plein de trucs, la mémoire, blablabla, 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 sans parler de maintenant les transactions offline, sans parler de plein de petits trucs. Donc, ils ont vraiment tweaké le XRP Ledger, ils l'ont amélioré, sans parler des autres trucs qu'ils ont ajoutés, etc. Donc, ça veut dire que le XRP Ledger et le XRP et Ripple sont encore meilleurs qu'en 2020. Donc maintenant, ils sont vraiment prêts à servir la planète entière. Ils sont vraiment prêts à servir les banques et les clients encore meilleurs. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que moi, je pense à la SEC. Non seulement elle a retardé les choses, mais elle a retardé les choses pour quelque chose. Donc, c'est pour ça que Ripple, ça ne le dérange pas. Oui, ça la dérange. On voit Brad Garlinghouse qui fait des choses. Ouais, on n'est pas d'accord. C'est en train de tuer notre marketing. C'est en train de faire. Mais il joue un jeu. Parce que eux aussi, ils sont en train de profiter de ce temps perdu pour que les choses soient encore meilleures. Maintenant, si les choses finissent à début de l'année 2022 ou bien spring 2022, donc printemps 2022, et n'oubliez pas, 2021, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une explosion quand? Janvier, février, mars. Donc, encore une fois, on pourrait avoir une explosion janvier, février, mars. Et si l'affaire finit dans ce temps-là, écoute, on peut voir un instantané, hein, facile. Là. Donc, les gars. Je vais juste descendre en bas. Tu vas avoir droit à une interview. Si c'est vrai, parleur de l'ordre d'État. C'est mes clients. Oh shit, tes clients à ce point-là, bordel. Ok, tu vas me faire flipper ton zombie flacon. Ok, bon, c'est bon. Mr. Biggie, quand je les lis, ce Philippe, il me fait... Mange-le, 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 Biggie, mange-le, mange-le. Mange-le, c'est un apéritif. Ah merde, oui, instructif, les choses bougent, ça fait plaisir. Un jour, on va se réveiller avec un gros portefeuille. Yes, Beer Life, tu as totalement raison. Oui, très intéressant, j'ai essayé de comprendre au max et de rester focus. Bravo, ça aurait été mieux si tu étais présent dans la conférence, c'est tellement mieux de t'écouter. Ouais, mais après, si je parle, et je m'épose, ben en fait, tu vas juste attendre que moi je parle. Tu vas même pas écouter ce qui se passe devant toi, tu comprends? Donc, je préfère vraiment que tu focuses sur la vidéo. Maintenant, je m'attends pas à que tu enregistres tout ce qui a été dit, mais... Voilà, il y a des choses qui ont été dites et je pense que n'importe qui pouvait les comprendre. Donc la banque, comme quoi la banque elle traîne la patte, comme quoi la banque elle n'innove pas, comme quoi la banque elle devrait changer de méthode pour. Tu vois, plein de choses. On a parlé de paiement, donc les paiements qui se modernisent, on a parlé de plein de petits trucs. Donc ce n'est pas un événement de malade, ce n'est pas un événement dans lequel tu trouves des informations exclusives, mais c'est quand même intéressant. Et ces choses, je les faisais au début de l'année 2021, donc c'est pour ça que j'en refais maintenant, juste pour ramener un peu ce vibe, ce hype qu'on avait au début de l'année, ok? Bon, maintenant, la deuxième vidéo, sans trop perdre votre temps, ça fait combien de temps que je suis en stream là, ici là? Ça fait depuis 6h30 chez moi, donc bientôt 2h les gars. Donc on va finir avec celle-là, 16h54 et on a une autre vidéo. Donc on va arrêter de trop parler et on attaque la deuxième vidéo. Là c'est Brad Garlinghouse, elle dure 16 minutes 54. Brad Garlinghouse, Mike Novogratz, Nicolas Cariat at Future Investment Initiative. Et ça aussi ça a dû, je pense que c'était la semaine passée, je pense, ou 2 semaines maximum. Ok? On regarde tout ça et on écoute. Merci. À tout à l'heure, je vous vois les gars. So speaking of disruptive technology, what if ideas remained ideas? Buildings would be blueprints, products would be wireframes, cures. Bon, voilà la famille. La deuxième vidéo, elle est finie. C'est quand même intéressant. On a vu Brad, on a vu Mike Novogratz. Mike Novogratz, vous savez c'est qui? C'est un vrai BTC Maxi. C'est un milliardaire, même pas un millionnaire. C'est un vrai milliardaire. Il a investi en 2012. Et lui, le mec, depuis longtemps, hein, même moi, j'en ai parlé plein de fois, j'ai montré ses articles, etc. Le mec, il n'arrête pas d'insulter la communauté XRP, il n'arrête pas de dire comme quoi XRP, c'est une sécurité, il n'arrête pas de dire plein de conneries, mais vraiment, vraiment plein de conneries. Pourquoi? Regardez juste la façon comment il parle. C'est un BTC Maxi, le mec.
un vrai BTC Max. Il parle que de Bitcoin, il voit que Bitcoin. Mais en même temps, c'est un investisseur. Ce n'est pas un con. Oui, même si on l'insulte, même si on l'appelle le chauve, le con, etc., Carlos ou je sais pas quoi, le mec, il a beaucoup d'argent et il sait où mettre son argent. Donc, il sait qu'est-ce qui se passe. Il a son argent dans XRP, mais il continue à parler que de Bitcoin et insulter la communauté XRP. C'est pour ça que moi, je le déteste et je ne le respecte pas. C'est un enculé, c'est un con et c'est un macho. C'est un arrogant. Tu le vois avec sa chemise fleurie de merde. Tout le monde est bien habillé, costard, etc. Ils ont même coupé la parole à Brad Garlinghouse pour donner la parole à ce con qui regarde. Il est comme ça, là. Les gars sont assis comme ça. Au lieu de leur parler, il est comme ça. Ouais, t'es NFT. T'as NFT. Mais nique ta mère, parle avec les autres, arrête de me fucking faire le gars comme si on est tous venus pour toi, tu comprends? C'est incroyable, mais voilà. C'est la vidéo que je voulais vous partager parce que les deux vidéos, voilà, la première et celle-là, c'est des vidéos nouvelles, hein, elles sont sorties le 25 octobre, le 27, ou je ne sais pas quelle date exactement, mais c'est des nouvelles vidéos. Donc maintenant, je vais revenir et je vais faire ce genre de vidéos souvent. Donc quand il y a des événements comme ça, je vais faire des streams et on le lance tous ensemble, on l'écoute tous ensemble. Je pense que ça aide des gens à se concentrer. Si on est un groupe en plein live qui écoute le même événement, donc tout le monde est là sur le chat et tout le monde est focusé pour comprendre. Mais quand tu es tout seul, tu es toujours dérangé par ta fille, tes enfants, ta mère ou quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui te dérange et tu dis ok, je vais l'écouter après. Et tu ne l'écoutes jamais. Donc ça, c'est des trucs à faire. Maintenant, avant de finir, là, ça fait quand même un bon 2 heures que je suis en stream, mais je vais finir avec une autre vidéo, donc une vidéo de 7 minutes, même pas 7 minutes, je pense, moins que 7 minutes. Je pense c'est 7 minutes 20, 30. Attends, juste voir s'il n'y a pas de problème dans le chat là. Ouais, voilà. Donc 7 minutes 30. On va regarder cette vidéo ensemble. Donc là, c'est la SEC et Ripple. Donc ouvrez bien vos yeux parce que c'est des trucs qui nous touchent. Maintenant, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de monde ici dans le chat. Ils veulent vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. Donc, on écoute ça. C'est John Deaton et Jeremy Hogan qui parlent dans un événement avec Linkto. Linkto qui s'occupe des IPO, qui s'occupe des actions. Voilà, si tu veux acheter une action de Ripple, etc. OK? Bon, on écoute ça et je vous revois tout à l'heure. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Maybe I'd like to ask John to kick off by maybe giving an overview in layman's language, John, not in legalese, of the sort of the main aspects of the SEC's case, right? What are their main charges against Ripple and against some of the Ripple's principals, Chris and Brad specifically? Okay, thanks, Joe. Thanks for having me. Everybody, listen, really what distinguishes this case, and I believe, and I know Jeremy has also went on record very early saying the same, that the best decision for us that the SEC made was actually going after the two individual executives and charging them with aiding and abetting. And it's because of that decision that I believe, and I think Jeremy, he can speak for himself, allowed the Bitcoin and Ethereum documents to be deemed relevant and needed to be turned over by Judge Netburn. But traditionally, you know, my position is if there's fraud, then you charge fraud and you move forward. After a 30-month investigation of Ripple, they could not come up with one claim of fraud or misrepresentation or market manipulation to the public. And therefore, they still decided, though, to charge the two executives, Brad Garlinghouse and Chris Larson. And they charged them with aiding and abetting, which raises, you know, an element that they have to prove, which is state of mind, which goes to that they actually knew that XRP was an unregistered security, or that they were reckless in not knowing it because it's so obvious to the world that it is an unregistered security. And I think that that was a critical mistake. It probably was either DAI or Brad Kimes. I remember seeing a video of Jay Clayton and Joe Grunfest, where Clayton said that he liked to charge the executives because it created the dynamic. And Joseph Grunfest said, well, actually, you know, that raises the level of burden of proof. And Clayton was like, oh, it might be still worth it. And so I don't think it was worth it in this case. I think it was a bullying tactic, if you will.
because look how they went and sought after all their personal financial information and things of that nature. And so traditionally a securities case, unless there's fraud, is simply a strict liability case. You sold an unregistered security, it wasn't registered, and you don't have an exemption. But here they have to prove that recklessness conduct, and that's really, I think, the most critical mistake that they've made. So that'd be my general observation right now. You want to add to that, Jeremy? Yeah, you know, down here in Florida, we had the infamous Casey Anthony murder trial, the girl and the daughter, and it's almost like a prosecutor overcharging. They tried to charge her with first, I mean, infamously, she got off and she was found not guilty. And, you know, you have a 3-year-old baby that's dead, but it's similar to that because basically the prosecution overcharged her. They tried to charge her with something that was premeditated and they couldn't prove it. And I think you have something similar here where the SEC was trying to come down on Ripple harder than usual, should we say, because they charged the 2 individual defendants as well. And I think that's really kind of backfired on them. But, you know, from the SEC's position, this is a simple Howey case. Did they sell an unregistered security? And that's how they're trying to frame it. And Ripple, of course, has the firepower to kind of fight back. They have like 20 attorneys working for them. So they've brought in all these other issues that the SEC has never really been challenged on before. You know, the fair notice defense was brought up in other cases, but in a different format. They've gotten, also the big problem that I see with the case is they waited so long to bring these charges against Ripple. I mean, you have 8 years of sales. So the SEC is forced into a position where they're trying to argue that 8 years of sales is somehow one big offering of a security. And that's never been done before. And it raises all sorts of problems because each individual sale really should be proven in and of itself, but you have 1,700 sales of securities over this 8-year period. So how is the court and how is the prosecution, how is the SEC going to prove each individual sale is a sale of a security? Well, they're not going to be able to. Instead, what they're doing is they're coming up with this artifice that this was one big offering of securities. And I think that causes a lot of problems for them. So this case is different than anything we've seen before because of a couple of things. One is bringing in the individual defendants. 2, the amount of money and resources that Ripple has, because I know that their legal bill is at least $1 million a month, and not many companies can afford that. And then also just the amount of time they waited before they brought this action. I mean, 8 years of sales before the action was brought doesn't help the SEC. So there's a lot of interesting facts going on with this case that are very different than what we've seen in the past with Kick Interactive, Telegram case, all the other cases. Yeah. Let me just add this too. As far as the legal bill, what Jeremy's talking about, Ripple was actually granted legal fees in that Tetragon case. And even though that case was a fraction of the litigation going on in this case, that bill was $3.5 million, you know? And so when Jeremy says it's $1 million a month, he's probably on the low end. When you think, you know, can you imagine how much the hourly fee is for Mary Jo White? You know, just as an example, as a former chairperson. But also the thing that's most critical here is this, they're going after the token itself, okay? And that's the problem, and that's the most dangerous thing. If the SEC just did what it always used to do and say that between 2013 and 2017, these specific sales by Ripple or these executives were unregistered securities, that would be a very different case. And we could complain about selective enforcement where you didn't do it with Ethereum or these other people, but that wouldn't go anywhere. But instead, as Jeremy said, they're going with this theory that even today's XRP sold in the secondary market, okay? So in the secondary market constitutes an unregistered security. And they've never taken that kind of overbroad, overreaching type of application of securities law. And so that's really what distinguishes this case for me. Bah putain, moi je pensais,
Merde, j'étais en train de manger. J'étais en train de manger, regarde, mes mains sont sales. Je m'attendais, je pensais que ça allait durer encore plus longtemps que ça. Mais shit, les 7 minutes, il a fly les 7 minutes, c'est incroyable. Anyway, waouh, ça brûle, ça pique. Wouh! Ah, parce que je suis en... Merde, parce que je suis en train de manger les fruits de mer. Waouh, il y a une sauce là, avec la sauce tomate et c'est piquant la salope. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais manger, j'aurai le temps d'aller me laver et tout pour être prêt. Mais là, ouh, je me suis fait, comme on dit, je me suis fait niquer moi-même. Mais anyway, donc voilà la famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le live stream. 3 jolies vidéos, 3 bons trucs. Demain, je serai là encore. Jeudi, demain, un autre live stream, peut-être une vidéo statique. Là, j'ai envie de faire des live streams. Vous m'avez manqué. J'ai trop été absent. J'ai trop été voilà, inconstant, des trucs comme ça. Donc maintenant, j'ai envie vraiment d'être là souvent. Donc demain, ça se peut un autre live stream. Et on va parler de d'autres connexions, d'autres trucs. Donc voilà, je vous laisse partir. Il est 21h40 chez vous. Bientôt 10h. Donc c'était une belle soirée, un joli mercredi soir. Mercredi soir, on a vu 3 belles vidéos. Donc vraiment la nouveauté de ce qui se passe. Brad Gunninghouse avec Brook and Whistle. Et voilà, et on avait même vu la SEC avec Ripple dans les couteaux qui parlent de ça. Donc anyway les gars, merci pour tout, merci pour ce soir. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Passez une belle soirée. Demain, je vous vois jeudi. Je ne vous rate pas demain un putain d'autre live stream. Un autre live stream. Je vous le dis live. Un autre live stream demain. Et je vais préparer un joli contenu pour vous demain, la famille. Ok? Donc, prenez soin de vous. Et c'était magnifique pour de vrai. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de live stream. Donc, venez dans le Discord. Venez dans le Discord, venez dans le Discord, venez dans le Discord. Malade truc qui se passe là-bas. Donc, énormément de choses. Sinon, pour le 10 toilette, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Amuse-toi, clique sur le lien et elle va t'acheter un cold wallet si tu n'as pas un cold wallet. Ok, la famille? Merci Enzo pour le support. Merci pour le 20 €. Merci pour l'abonnement. Merci Mr. Biggie. Ce nouveau format est top. Ah, mais écoute, c'était juste comme ça, c'est l'improviste, c'est stylé, tu vois. Mais merci Mr. Biggie, merci pour hier, merci pour tout. Merci Laurent Crête, merci. Merci Alexandre Gervais, merci Jordan Mortier, merci Zooming Flaco, mon gars. Merci Bill Life, mon Chomi, merci Notorious, merci Hicham Redouane, Enzo. Fred, toi t'es parti, ben, bon appétit. Salut Francky, prends soin de toi. Donc voilà les gars, je vous souhaite une belle soirée. Je suis en train de manger mes calamars, là tu les vois ici. Mes calamars, mes frites et mes sauces. Hein, la sauce elle est là, tu vois. Et après je vais attaquer ma salade niçoise. Donc voilà, je suis devant vous, c'est ça ma vie. Je suis devant les écrans. Voilà, je mange, je chill, toujours seul. La vie est belle. Vous êtes ma famille, je vous adore. One love, bisous, bye bye. Je suis dans le salon du chalet occupé, je peux pas trop parler. Au départ, elle m'avait barré, là je reçois des bonnes années. Devant moi, big gay, donc je la laisse aller. J'ai des matchs en futur, si je perds, t'es condamné. Donc je me laisse aller, car je suis condamné. Donc je me laisse aller. Dans la vente de stup, souvent stup, temps plein même aux études. Attends, wow, stop, rewind, pousse-toi, je récapitule, t'es pas de l'équipe. RIP, friendship, texte pas pour mes news, mais pour des French kiss, wow. Vendredi soir, je suis dans le backseat, MTL et trafic. Vais 8 chiffres dans le compte de banque, veut que je sois son copain. Je voudrais bien, mais pour l'instant, je peux pas. J'ai une mission à côte à côte, faire sortir le daron du bloc. On est content quand ça parle content. Classe A9, 7 signé bon temps. Quand le B12, je resterai 100 ans. Comme B12, je fais 100 ans. Je fais 100 ans, je suis dans le salon du chalet occupé, je peux pas trop parler. Au départ, elle m'avait barré, là je reçois des bonnes années. Devant moi, big gay, donc je la laisse aller. J'ai des matchs en futur, si je perds, t'es condamné. Donc je me laisse aller, car je suis condamné. Non, je me laisse aller.
Bitch nigga 514, j'fais ce qui me plaît. Bitch nigga me sert la main, j'sais pas qui c'est. Call un Uber, balistique, t'as voulu care. Pour du bif de grammes, des kilos, ça se sait. Si on se voit pas ici, bah ça sera sur scène. J'suis dans le downtown, j'veux pas te voir, j'suis pas dans. Elle me dit qu'elle veut voir Zigna, I don't know how. J'suis pas d'ici, oh my god, j'suis de Casablanca. Casablanca. J'suis dans le salon du chalet occupé, j'peux pas trop parler. Au départ, elle m'avait barré, là j'reçois des bonnes années. Devant moi, big gay, donc j'allais saler. J'ai des matchs en futur, si j'perds, t'es condamné. Donc j'me laisse aller, car j'suis condamné. Donc j'me laisse aller.